Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zerekwanụ ya mara anyị niile ma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Nkwọ Ikuku ma bụrụkwa ụbọchị anyị ga-enye Chukwu okike abịa ma ekene na ife ọma ọ na-emela anyị na ndụ. Ana m asị ebe ọbụla isi wee na-ekiri anyị maọbụ na-ege anyị ntị n'onu ka ihe ọma mebere gị, maka na ihe ọma ka anyị na-ekwu okwu ya. maka na ihe ọma ka anyị na-ekwuru okwu ya. Anyị abịagokwa ọzọ n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Nkwọ Ikuku ka anyị gbasa ozi ọma gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Ozi ọma ga-eme ka anyị niile marakwa ebe anyị si wee bịa. Ozi ọma ga-emekwa ka anyị niile marakwa n'ofu chi bụ ihe kere anyị niile, ana anyị si n'ofu nne na ofu nna wee bịa ụwa nke anyị nọ n'ime na-agba ọtụtụ ndị mmadụ gharị. Ana m asị ebe ọbụla isi wee na-ege m ntị n'ọnụ, Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe kee n'ụwa, nke na-afụ na ihe na-afụ na nzuzo, ka ọ gọzie anyị niile n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Nkwọ Ikuku. Biko dịka ị na-esonyere anyị, aga m agba m mbọ, ọ ga-adị m mma na ọ bụrụ na ime ka anyị mara na the sound ọ na-apụta ọfụma. Ọ ga-adị m ezigbo mma na ọ bụrụ na ime ka anyị mara na sound a ọ na-apụta ọfụma. Ọ bụrụ na ọ na-apụta ọfụma, biko ka ime ka anyị mara ọ na-adị ezigbo mkpa ị na-anụ asụsụ Igbo, bụrụ onye na-awa ọchị anyị na-ekiri anyị ebe ọbụla. Ịgba mbọ mee ka anyị mara na onu anyị na-apụtakwa ọfụma, ka anyị wee bido. Maka ọ bụ na onu anyị dị apụta ọfụma, ọ ga-adị ka okwu mmadụ na-ekwuru onwe. So anyị jikwa ohere a wee na-ene anya ka anyị mara onwego ndị batara n'ọnlaịn, mana anyị ga-agaba n'iru maka na enego m anya na the other my phone ofu na the voice na-apụta. Nke ọ na-apụta ọfụma. So anyị ga-agọgodo ọfọ ka anyị gọzie ọfọ ebe ọ ga-adị oke. Ụmụ Igbo niile ndewonu. Ana m asị nke onye chiri ya zere. Ọ kakwa mụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwannem Ndi Igbo. Abịago m ka m gbasa ozi ọma gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Ozi ọma ga-eme ka ị mara na anyị niile bụ otu. Ozi ọma ga-eme ka ị mara na ife na-eme n'ala Igbo na-agba anya mmiri. Ozi ọma ga-eme ka ị mara na ego abụrụ ihe niile, na onye nwere mmadụ nwere ife niile. Ọ mmadụ ka eji aka. Tata bụ ụbọchị Nkwọ Ikuku. Onweghị onye dị ndụ na-adị eku ume. O nwere ife dị ndụ na-adị eku ume. Ihe ọbụla anaghị eku ume bụ nke kpọnwụrụ akpọnwụ. Nna anyị bịa chọpụtara ya bụ ife. Nne na nna anyị bịa mere na ya bụ ife ka dị ebube were otu day. So na anyị na-asị Chukwu kere n'igwe kee n'ụwa, kee mmadụ, kee anụmanụ, kee osisi, kee ihe niile nke o kere eke eji aja ụwa mma. Ana m asị ka taa bụ ụbọchị Nkwọ Ikuku ka ọ kwọtara anyị niile ihe ọma, kwọtara anyị niile ọganiru, kwọtara anyị niile ịdị n'otu na nghọta nke ụmụnne, ka ndị ọchịchị chịba anyị ọfụma, ka ndị ndu duba anyị ọfụma, ka ụmụnne anyị nyerịkọtaba onwe ha aka. Ya ka anyị na-agwa Chukwu okike abịama ka o jiri aka ya gboo ọgụ a. N'ala Igbo bụ ala nsọ, ala nwere ihe niile, mana ọ bụzi ndị nọ n'ala bụ ndị amarọ ka esi eji ihe dị n'ala wee dozie ana. Ya ka anyị na-akpọ okwu ndị enu na ndị ana, na-akpọlite aja na Igbo niile, na-akpọlite mmụọ ndị Igbo niile, mmụọ na-ejere Igbo ozi n'ala Igbo niile, ma ndị afụrụ anya ma ndị afụrụ anya. Biko jebere anyị njem, wepụrụ anyị ndị omekome, wepụrụ anyị ndị ogbu anwụ ọbara, wepụrụ anyị ndị si n'ala Igbo ama ndị mma ọzọ, wepụrụ anyị ndị mere na ụmụ Igbo na-agbapụsị n'ala Igbo na-agbaje n'ụwa niile. Legodu ka anyị si gbasasịa n'ụwa dịka ụkpaka, na-agbara ndị obodo ndị ọzọ mbọ, na-edozi befa banya na-ana n'iyi. Chukwu nke ndị eluigwe, Chukwu nke ana, ana m asị na anyị na-akọsara gị n'ụbọchị taa bụ ụbọchị Nkwọ Ikuku, wee sị na ụmụ Igbo niile tete n'ụra,
wee sị na ụmụ Igbo niile mara na ihe na-eme n'ala Igbo ka anyị niile gbakọta aka ọnụ, maka na onye egburu nwanne ya egburokwa mmadụ, onye na-eti nwanne ihe na-etikwa onwe ya ihe. Ọ ihe ndị a ka anyị na-ekwu n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Nkwo Ikuku, wee sị ụmụnna anyị bụ ndị na-eti mkpu Biafra, ọkacha Maazị Nnamdi Kanu, Simon Ekpa, ha nọ na-eti n'elu na-eti n'ala wee na-asụ ụmụ Igbo ndị na-awọtafe ha oke, ha mara amara na ihe niile na mmiri dọrọ na-eju dọrọ nwa nkịta. Na ihe anyị na-ekwukwa n'okwu ya bụ ka onye ọbụla mara nke dị mma, ka anyị bido n'oge chụba ewu ojii tupu uche jie. Ọfọ niile anyị ga-agọ n'ụbọchị taa bụ ezigbo ọfọ ga-eme ka ala Igbo niile dịkwa mma, ka ụmụ Igbo bịakọta ọnụ, ndị nke nwere ezi obi, ka ọfọ soro ibie wee ree n'aha Chukwu na ndị enu na ndị ana ka anyị gọrọ ọfọ a kwee na ọ ga-abịa na mmezu. Ise ise ise. Igbo bụ Igbo nnọọ. Onye na-ekene unu bụ nwanne unu nwoke bụ Ugwu Okechukwu, Obinwanne nke ndị Igbo. Obinwanne nke ndị Igbo na-ewetara unu akụkọ nke ụwa ka ọha na uju na Obinwanne Igbo TV, Igbo News na Igbo TV, Obinwanne TV 2, Obinwanne News 2. Anyị nọ na Facebook, anyị nọ na YouTube, anyị nọ na X ya bụ Twitter. Anyị nọkwa na webụsaịtị www.obinwannenews.com. ebe a niile ka ị ga-enweta anyị. Ana Obinwanne na-ewetara na ozi nke ụbọchị tata n'ala Hamburg, Germany. Ana ozi m wetara n'ụbọchị unu ga-afụ taịtụl ya, otu a ka ọ ga na-adị wee rube mgbe ndị be anyị ga-aghọta ihe bụ omenala Igbo. Obinwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ọ ihe anyị na-ekwu maka ọdịnala na omenala. Omenala na ọdịnala bụ nyanwa bụ structure of leadership. Ana ọ bụ na ịghọtara ihe ma nghọta ya dị na leadership n'ụwa gị n'ụwa ọzọ, asọ onye Igbo. Ya mere na mụ nwa matara ya chọrọ ka m bịa na-agwa unu ka m si wee ghọta. Na ọ bụrụ na usoro m wee ghọta ka m si ghọta, udo gachi. Ana Okechukwu Ugwu na-agwakwana unu okwu a site n'Obinwanne Igbo TV. Bụ onye amaji Ụmakashi nke dị na Nsụka n'ime Enugu anyị ndị Igbo anyị na-ekwu okwe ka ọ dị mma. Marụkwa ma na anyị niile bụ ụmụ Igbo. Ihe ọsọ gị kwuo n'okwu n'ụwa a, ịbụghọ a Nigeria by birth, ịbụghọ Nigeria by blood. Otu ịbụghọ Nigeria and ịbụghọ Nigeria by birth and by blood, ịbụkwuo Biafra by birth and by blood. Mana o nwere ihe ndị Igbo na-atụ n'ilu na-asị na na-ewepụ ihe na anụ wee rie anụ. Achọrọ m ka m na-akọwara ndị okenye na ndị nwata na enwere ihe mere ka ị karịa nna gị mgbe ọ dị ndụ, na ihe ọ bụla ị megidere wee jụ nna gị, ịma na ụwa ga-ajụ gị. Kedu ebe okwu m na-aga? Ọtụtụ ndị be anyị chere na ọ bụrụ na Biafra, na onye ọbụla eti ihe ọnụ n'ihe gbasara Biafra na Biafra, na ha nwa ma tinye ọnụ n'ihe gbasara Igbo. Onwe oge ka ị na-egbu, anyị na-ebute esemokwu n'ala Igbo. Nna anyị Igbo sị m mee ka unu niile mara na na-agụọ 1 wee gụọ 2. Maka na tupu ị na-agwa ndị mmadụ na-emugo nwa, ị ga-agwa ha onye bụ nwunye gị. So ana m asị ka mkpochie taa akọnuchu n'azụ. Biafra abụrụ ajọ ihe. Biafra abụrụ ihe ọjọọ. Biafra bụ a government, a political name that created to unite a lot of tribe, a lot of indigenous. So those that are speaking about Biafra, it is very, very important that you listen very carefully through our mother tongue. I will be using to be addressing all of you in Obinwanne program. Anyị bụ ụmụ Igbo. Dịka m si bụrụ onye Amaji. Amaji bụ village. Ụmakashi bụ community. Nsụka bụ town and also local government. Enugu bụ steeti. Jikọziri ọtụtụ villages, local government, towns together. And otu o si wee dị n'Enugu nke mụnwa si na ya wee pụta ụwa. Otu a ka ọ dị na Anambra, otu a ka ọ dị n'Imo, otu a ka ọ dị n'Abịa, otu a ka ọ dị n'Ebonyi, otu a ka ọ dị n'Ikwere, otu a ka ọ dị n'Igbanke, otu a ka ọ dị n'Anam, otu a ka ọ dị n'Isoko, otu a ka ọ dị n'Urobo, otu a ka ọ dị n'Ijọ, otu a ka ọ dị wee gagide baa n'Edo, otu a ka ọ dịgide wee baa na Yoruba, otu a ka ọ dịgide wee baa n'Ugwu Awụsa. Ebe a ka ụmụnne anyị gbasasịrị na-achọ ka eme ka ụwa dị mma, maka na ha nyere anyị ụwa n'aka.
maka na ihe eji akpọ ya ọkpara ọ maka na o bu ụzọ wee mata ihe nna ya ma, maka na ihe eji asị kwanyere ọkpara ugwu maka na ọkpara nọ ebe ahụ wee bịa ụwa, na asị ka agaba agaba na ọkpara ga-ebute ụzọ maka na ibute ụzọ ị gaghị ụzọ, na ọnya kpatara nji agwa unu niile bụ ụmụ Igbo ndị nke na-eti mkpu ka ọ dị mma, ọ bụ ezigbo ife ka ọ bụ, mana ị na-ekwu okwu mara ihe ị na-ekwu na ọ bụ otu a ka ọ dị n'obodo gị. Ya mere na mụnwa bụ Okechukwu Ugwu bịa n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Nkwo Ikuku. Ụbọchị tata ka a mụrụ nne m. Nne m bụ nwaanyị Nkwọ. Ụmụ nwaanyị Igbo niile bụ ikuku. Anana maka a na-akwanyere nne m ugwu ka a na-akwanyere ụmụ nwaanyị niile nọ n'ala Igbo ugwu, maka na ụmụ nwaanyị nwere ebube. Onye mere ndị ọcha ji were ike wee nye ụmụ nwaanyị befa. Ije n'obodo oyibo niile ebe a na-akpọ Western World, ụmụ nwaanyị bụ mbụ. Ime ihe o ji wee bụrụ like that. Ọ maka na ụmụ nwaanyị bụ ndị nchịkọ. Ịbịa n'ala Igbo enwere ihe a na-akpọ ọkụkọ Igbo. Whenever you see ọkụkọ Igbo, that is the life of our father. That is our life of our mother. O nwere oke ọkpa, o nwere nwunye ọkpa. And nwunye oke ọkpa bụ nya bụ nke ahụ na-amụ nwa, ọ nke ahụ na-ekpu ụmụ wee na-aga. Ịbịa na our structure, m ga-akọwara n'ụbọchị taa na mba n'okwu ndị be anyị. Ị mara that na nwaanyị bụ ndị na-echekwa echekwa, nwoke bụ ndị na-akpata akpata. Onye mere iji gwa gị na that na anụmanụ anyị biri a na-akpa anụ ụlọ, otu ahụ ndụ ha dị ka ndụ anyị dị, maka na ị na-anya efu na ndị ọcha nwere ihe na-akpọ pet, and ihe ndị ọcha na-akpọ pet bụ anụmanụ. Ha na-ebi with dog, ha na-ebi with cat. You forget that na ịbịakwa n'ala be nna gị na nna gị na-ebi with ewu, nna gị na-ebi with ọkụkọ, nna gị na-ebi with atụrụ. You don't forget. Mana abịa kịta ị na-asị na ndị ị gaghị ebi with anụmanụ. Why? I don't like to live with the cat. I don't like to live with the dog. I don't like to live with the snake, this and that. Your father started it. And whenever you love animal love you, because animal is number one security of the nature. Animal hear the spirit of the ancestors. Animal see before it arrive. Onya ka oke ọkpa ji ekponite anyị n'ụra. Onya mere ọ bụrụ na agwọ na-apụta maọbụ ihe denja na-abịa na obodo gị na ọbụla ezinụlọ gị, enwere ihe oke ọkpa na-eme, o nwere ihe ọkụkọ na-eme, kwa 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 okpolite gị gwa gị na denja adịgo, maka na papa anyị na-alụ olu ndị mmụọ na-anụ olu anụmanụ dịka o si eti. Kedu ife mere na anyị niile adịghị echetezi ụmụ ihe ndị a? Maka na onwe onye kụziri ihe. Ha nchara na-ejeje gụba Oxford and Cambridge, ọ dịghọkwa njọ, ọ dịkwa mma, mana a na-asị na nke ọbụla ị nwere wee ndị ewe wee mee ihe a na-akpọ onyinye nke ịhụnanya, maka na ọ bụ ịmụta emegosi nwanne gị, ọkwa ya bụ na udo adịgo. So ana m ekene unu dịka unu sa nọnyere m ebe ọ bụla unu nọ n'ụwa niile. Ana m asị unu nnọọ n'obi Obinwanne Igbo TV, Obinwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation, ndị na-ekwu ka ala Igbo dị mma. Anyị ji ọtụtụ ihe dị iche iche wetara unu n'ụbọchị taa ka anyị gaba n'iru dịka anyị si wee bịa ka anyị nọ n'ụkpakọrịta. Ha odogwu na nnobi, odogwu na nnobi, nnukwu mmadụ na Japan. Ana m ekene mmụọdụ be m na Japan, odogwu na nnobi. Nnobi bụ m asụ na nnobi bụ my mother. Let me say nnobi bụ my mother because ọ nnobi nurtured me. Ị na-ahụ nnobi nurtured me, nji wee bụrụ ihe mbụ n'ụbọchị taa. Maka na asị that na onye ahụ mere gị ji wee mata ihe ma n'ụbọchị taa, at least a ga na-enye ha ugwu ruru ya. So na nna m nọ na Nsụka mana nne m nọ na nnobi. Ọ ka o si dị. So mụ na ndị nnobi gbara ndụ, anọ ndụ ha ka m na ha ji aga. Ndị m afụkwara nwanne m nwoke nọ ebe a bụ Mọdụm, marụkwara m ụlọ. So ana m ekene Mọdụm, nnukwu mmadụ, na-asị na mmadụ ka eji aka iso n'otu onye ahụ. Daalụ. Anyị na-afụ ekene gị. Anyị na-afụ ekene gị. Gị nwa so na ọ dịka ọgụ first comment. Ọ dịka ọgụ ma first comment. Ana m ekene Mọdụbe m. Daalụ nwoke, daalụ rinne. Anyị na-ekene ọfụma. Mọdụbe m, ka m highlight ya gị nna m. Ndewo. Anyị na-ekenekwa nwanne anyị bụ Ochoma, something like Ochoma St. Louis, Ochoma St. Louis. Daalụ. Ya, daalụ. Ochoma sịrị anyị talk about mana mụ ama ha n'oyibo asụ nke unu na dede otu a. Osno Unjuting the whole Africa Biafra is just another means of division. Unity Africa
First, get your stance against the West before you talk about Biafra. Nwanne m uche onye adịghị njọ. Uche onye adịghị njọ. You make a point, but don't bring discrimination. I hope you are educated. Manashe na ama m na otu afa gị na-aza Ochoma. Ochoma means you are looking for beauty. You understand me? In the Igbo language. So automatically we are looking for our beauty, and our beauty is our dignity, and our dignity is our tribe, and our tribe is our life. Africa, who named Africa? Can you tell me the meaning of Africa? Let me start like that. Can you tell me the meaning of Africa? Let's educate ourselves. I love people who educate others. Actually, the meaning of Africa. Then actually make a matter. Biafra bukwa another thing like Africa. Igbo is another thing like Africa. Then all these three names belong to humanity, belong to tribe. So now in anya na mgbe m kwuru okwu asịngị that na ịbịa n'ala Igbo, anyị bụ Igbo. If you know nwere ihe anyị bụ before akpọba anyị ụmụ Igbo. Mana nke anyị bụ n'isi na a gwara anyị ama ụma bara ụba bụ Igbo. Maka na enwere nna nwee nne before Igbo. Igbo bụ mmadụ. So anọ Igbo ahụ ihe ọma o mere, ihe ọma o mepụtara ka eji na-akpọ ya ụmụ Igbo. Ndị na-eme ka Igbo ajoin kwa ụmụ Igbo. Dịka ịbịa na German na-akpa anyị German. Onye ọbụla bi na German na-asụ German iwegukwa German, onye ka enye gị passport German to belong to their system. So na ịbịa onwe na-arapụ nke ya wejebe na nke onye ọzọ. Even Africa come together today. My brother, o nwere ihe anyị chọrọ ime ka ị mara. A na-ebido n'ụlọ wee dịrị mapụ ilo. Ịbịa na Africa ka ebe problem ihe na-eme na Africa bidoro. I nwee ike ịgwa m ya. It started in Igbo land. Because onye ga asị na Igbo land, ihe dị n'Igbo land enwere ebe enweta n'ụwa niile. Igbo land so na the first place bidoro developing their areas. And na niile bụ ụmụ Igbo. Ihe mere na Nigeria dị ka ọ dị today bụ ala Igbo. And ihe mere na Africa wake up today bụ ala Igbo. And ụmụnne anyị ahụ na-ene anya nọkwa n'Africa dị iche iche, many of Igbos nọ na their own territorial. So na ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ na ka a na-akpụ isi ka a na-akpụ afọ ọnụ. Onwe onye sịrị gị na ịbịa kwuo One Africa. Mụnwa bụ Pan-African list na Hamburg, Germany. Ana m eje the meeting on Wednesday na-abịa abịa. M ga-ejekwa na aga m rekọdụzi ya ebe mụnwa ga-etinye ọnụ fụkwa ndị mụ na ha na-eme meeting. We are together. Ana m promote the image and the mission of Ibrahim Towere. Because what Ibrahim Towere is doing, it is the same thing what Mazen Nandikan is doing. It is the same thing Mazen Simon Ekpa is doing. Because right now, anybody Towere by nobody, you can never blame him. Because he take the power by the horn, by the bone. So the same thing Kai take the power by the bone. Because of our ancestors, our fathers, they don't want to listen to us. They have been punishing us. They sold us out to the Westerners. That is why we are everywhere, paying the duty, paying the pride. You are in Japan, you are paying the pride of what governor sold you from the ancestors. That is our ancestors that betrayed our people. But above all, so that is why we need to come together. Well, how can we come together? Go to Burkina Faso. Burkina Faso, it is a tribe. It is a nation. Bonabase. Ije na Ghana. Ghana na azakwa afa ha. Ije na Niger. Odikwa ha na azakwa afa ha. Then nwanne m ngwa ka anyị natazie na Nigeria. Ị na-azakwa afa gị. Onye mere iji ga-enwe ebe ị ga-eji wee represent. Asịrị ka ijebe kita na One Africa panel. Kedu ihe afọ ị ga-eji jebe a? Ịghọtago? So onye bụ ihe anyị na-ekwu okwu ka anyị na-akpụ isi ka anyị na-abụ afọ ọnụ. We need our people to wake up to come together. So ịbịazie together anyị agazie enwere ike kita na Africa niile bịakọta ọnụ. Asị na m akpọzie Africa. Agbagharịa ya afa. Na anyị na-ekwu okwu Biafra, it is because of Ojukwu and our brothers ndị ọzọ nọ na Ikwere na Igbanke nyere aka wee gbaa mbọ fụ na the voice of our people go out of the world. The intimidation that they are intimidating our people, that the world is listening to it, like it happened in the Ukraine.
So now Biafra bo onwere Biafra they represent. Biafra they represent only go and fight. Biafra they represent peace and love and unity. So whenever you hear Biafra, forget about some people who misleading or using it to destroy or commit a crime. But whenever you hear, it is like whenever you hear Christian. When you hear Christian, what is in your mind when you hear Christian name? When you hear Muslim, what is in your mind? All the same way, when you hear Biafra, what you have to hear, what you understand, it is the intimidation and blackmailing and genocide in a people's innocent people. So do not find Biafra like as if they say it is something that dividing a family or dividing a nation or dividing a tribe. No. If Biafra goes where the ema that na ega water here Biafra, the whole world recognize Biafra. There is a money for Biafra in all over the world. Biafra have pounds they are eating. Biafra was declared. The world recognized it. Go to BBC in London. You will see Biafra in the map of the world. Go to Austria. You will see the map of Biafra in the Austria Museum. And they talk about Biafra in Berlin, where I am in Germany. So making Biafra to look irrelevant. Or now the cannot discrimination or Igbo. Because I got meji because of Ojo Dale when one name okay. So to go marama, but can you go one years that when you made a feature history? Ndocha never feature history hanine. Ibia na museum or library of this country, in their book. So whatever we are talking, we are saying that we can never forget those people that is died for us to live, those people that is voice out for voiceless, those people that make sure that our own remain our own. You understand? So can I happy enough for you or deka ikwu Biafra ichebe maka ndị ji akparo, ikwu Biafra ichebe maka ndị ji egbu mmadụ, ikwu Biafra ichebe maka ndị ji aka ọnụ, ikwu Biafra ichebe maka ndị ji eri ego. Mba, ka anyị na-aghọta na Biafra nwere ihe represent special, which the whole world that you claim, even Africa, they know what Biafra is all about. Forget about their pretending. And ọ bụrụ na ikpe isi mekpụrụ afọ ọnụ, a ga-asịkwa gị na ntutu dị n'isi. Because ni hai na-eme bụ ka aka nri kwa aka ekpe kwa aka nri. Ije na Burkina Faso now, ihe Burkina Faso na-erime mba bụ ndị kpara ike wee mee ka Burkina Faso dị ka ọ dị today. Onwe nke ha na-akpọ after nke mekwara before Ibrahim. That is the same thing we are remembering Ojukwu, remembering Philip Efon. Remember all those people that is work hard to make sure that na Okenka and honey. So why am I saying this? How can we address you, my brother? So Obuni feel that na Eka were Marokwa more than me. You can come up because I am everywhere, making sure that all of us understand everything. Guy Abiasama no Okechukwu. The guy Abiasama Zabazoli Alexander. Because na iha in a job world peace. It must not a world peace. How can I call maka world peace, one religion? And a no. In a kukwa makanka. Only also forget Africa. I na the world unity. So my brother, can I happy ne feel na opinion nanye na obu na ekuro makia obu na ma eso ni ha na-ekwu. Every opinion is welcome, and make sure that na freedom of speech is in your life. Man ya na-ekwu okwu onye kwu na nke ji achọ okwu. Ifuge nya gazie. So ka anyị na-agakwa n'iru, ana mekenekwa gị daalụ Dominic na asụ na nkọwa ka eji aghọta. So ọ ghọtakwanụ udo ghọtakwanụ ya na-aga n'iru. No ihe anyị bịara bụ nkọwa n'ọnya ka o ji bere program. So unu n'anya topic anyị n'ụbọchị tata dị very very important to everybody, and aga m ewerekwa link tinye ọ na-abụ onwegodo onye nwere ike ịbata ya abata because na aka na try kwa my software marakwa ọ dịgokwa ka o kwesịrị isi wee dị. So ka m tinye link maka ndị Obinwanne and ndị niile bụ ndị na-eso m ọfụma because adị m like ukpunu fans. Amara m ihe bụ my fans, amara m ihe bụ my followers. Ịghọtago ihe ndị ọcha dobere bete omenala anyị akọwa ha na-ebu my fans. Onye Igbo ọbụla bụ nwanne m ka ọ bụ. So ntinye nsị gị ka m kpọọ ụmụnne m ọ ka m na ụmụnne m kwukọ ịhụge ịbụrụ my fans. Amara m the meaning of fans na asị m kọwabịa. Ịghọtago onye nkwado
Yodago, I na-emekọrịta ihe emekọrịta ya na ha kwado onwe anyị akwado. We supposed to be helping ourselves or something bụ sure if you get. So ndị niile bụ ụmụnne m ha bụ ndị ghọtara ihe anyị na-eme, bụ ndị na-ada eso okwu, bụ ndị na-ada akọ nke ha marọ. Yodago, ọ bụgodo ndị nke chọrọ ịjụ m ajụjụ na anything ọbụla na-akọ mebi ebe m nọ ịma ha ịchọrọ ịma mụọ come I will let you to know everything in the only language, you know. Ọ ga-aka mma na anyị niile na-agwa onwe anyị eziokwu, maka na kabara anyị na-ekreti n'ime onwe anyị bie na divide anyị, and mụnwa na onwe m na-agba mbọ ka amara ka kabara ahụ ga-esi wee mee gịnị wee nwụọ. Onye jizina nke o nwere wee na-amara nwanne ya aka. Ịghọtago, maka na Chukwu nyere gị onyinye ka i were na-enyere ndị ọzọ aka, ọ bụrụ ya so onye abụrụ ya. So ana m etinye link nke esi ọ bụ na onwe ka o si wee gba mmasị gị ịbata ka anyị kwuo, because na warawa ka m ga na ebe a mụ awaba. So because na ọba hụrụ na anyị na-ekwu okwu anyị kwugharị gbogbo anyị na-ekwugharịkwa ọzọ. So ị na-anya na topic anyị n'ụbọchị tata, Igbo Biafran leaders. O so na destin nwanne anyị nwoke kwuru, ọ dịka ọma ife nna chi kwu, ịma na uche ị na-ene anya bụ ofu, mana ọ na-apụta ọ dịzie ka ọ dị iche, because na onu n'onu onye ọbụla na-asụ n'onu nke ya, maka na ihe niile anyị na-achọ bụ ofu ihe. Ị na-achọ ka ọ dịrị gị mma, ị na-achọ ka a na-edere gị mma bụ na ịrụ ụlọ, ịnụọ nwaanyị, igoo moto, ịmụọ nwa, i nwee akụ na ụba iji azụ ụmụ gị. Ọkwa ya bụ ihe onye ọbụla na-achọ. Ka o nweziri ndị na-achọzi ọzọ, mana ihe a bụ the normal basic things of people's life. O nwere ihe ọzọ ị na-achọ na abroad this. But na anyị bịazi chefuo na mgbe ị na-achọ ịrụ ụlọ, na-achọ ịnụ nwaanyị, na-achọ ịmụ nwa, na-achọ ịgba moto, yi ezigbo akwa, na ọ bụrụ na o zughị onye ọbụla na ị ga-enwezi enemy between, na ọ bụ ka nature si dobie ya. Ka nna anyị ji wee kụzie na ọ bụrụ na ị buru ụzọ nweta ma ọtụtụta, ịkpọ nwanne gị unu kee ya, o ruo onye ọbụla aka, ka iro hapụ ịbata, maka na iro bụ nature, asị dị na nature. Ihe ahụ aka ekpe na aka nri gị na-eme bụ otu a ka nature dị. Ọ bụrụ na ị nweta na ọ n'ihu nwanne gị na-eri eme inyere ihe, asị ya bụ natural feelings, dị ịkpa asị ahụ ga-abịa. O nwere ihe ndị be anyị na-akpa akpịrị ntonto, ya ta nne eri na-asị gị akpịrị ntonto, because achọrọ m inye gị, achọrọ m ka ị feel bad, yatago. Bet na nna anyị anaghị alaiki ụdị ihe ahụ, na ọ bụ na ha fịa n'ihu na ndụ ụmụ ha. So onye a bụ na nna anyị zụnyere anyị ihe a na-akpọ ịhụnanya. Ịhụnanya bụ na mgbe ọbụla ị nwetara ịhụ nwanne gị n'anya, inyekwu ya ka o rie ka ị si eri. Ifuge. So na ọ bụ na anyị niile nweta na-echeta onwe anyị, nsogbu ama ndị n'ala Igbo. Na the reason anyị niile ji ata afọ today bụ na ọ bụ na ịnwekọtacha ihe niile ahụ n'ike nke ndị be anyị ahụ niile, because na abịara m Germany a kịta now, ọ na ike nke ụmụnna m na ụmụnne m na ndị ichie na ndị ọzọ. Ọ ha nwere na m bịara ebe a, maka na ha nwa bịabugo ebe a before me. So na mụ nwa ji afa ha wee bịa ebe a, because before ị na-eje obodo mmadụ, a ga-ajụ gị onye ka ị bụ. Onye bụ first question of the Western world, in embassy, in airport, in offices. Who are you? Then kedu onye ahụ ị ga-agwa ha ịbụ? Onye bụ omenala na ọdịnala anyị na-ekwu okwu ya. Because if you forget about your own culture and tradition, automatically you are now become a nobody. And anybody who become a nobody in a Western world, no under refugee. And refugee bụ ndị a na-enyere aka na-amaghị onwe ha na ndụ, na-amaghị their lineage, na-amaghị their self. They just work like animal. They found them. Ifria? So na inwe identity, nyabo your culture dig n'ime, your tradition dig n'ime, imana ga-enye gị that respect and that law. Ekwuru eji guide UN, mana ha ma ha dey use of ebe know, but na UN para that na anybody who identify himself or herself should be take care according to United Nations Charter. So enwere ndị kwesịrị na-akọwara anyị ihe ndị a ka anyị wee na-ama ka anyị si akọwa na anyị bata obodo ndị ọzọ, anyị na ha nwere agreement ya na-akpọ international relationship. So automatically na anyị nwa na onwe anyị nwere right ebe ọbụla anyị jere echekwa anyị ka ekwesị ichekwa anyị. So ịbatazie n'obodo ahụ ajọ, who are you? Isi ya na afọ m bụ Okechukwu Ugwu Alexander. Amago m ife m na-agabiga n'ụmụ ihe ndị a now.
ikpo ha na Alexander ha tụgharịa. What do you mean? Maka na m kwuru Alexander, so what do you mean? Because they don't believe in our tribe. They answer Alexander. Oh, na njem ụwa maka nji chọpụta ya. How come Alexander? Because Alexander is a Russian name. So automatically, Muaga kawazire that na Alexander, it is a colonialism name. Oh, but after we man buru ndị otu Christ. So I say, okay, Christian name. Okay, now I understand. Okay, what is your mother name? What is your father name? So ikokwazie ifo. Onya mere na feel akwụkwọ gị wee ya sị gị you are ọ bụ German also knack name and four meter name four name. So even English asị gị name, father son name and middle name. So here otu aka ha si wee structure the word. But none of them man ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ịdị sure na ị na-represent your father and your mother, which we call our ancestors. Because whenever you hear ancestors, in a water fear, manako ware gen oluiga what here, ancestor bu papa ge, ige kugudi oto asef ida hola tete na kukwe, makwana ha guagu, imaro mbobido. Oto akwaki yesi refer to mama ge, on dia hanine bu our ancestors. Ọ ha nwa ka anyị na-akwanyere ugwu. Ọ ha nwa setiri na mụ na gị na-abụ na-aga n'iru ka onye Igbo. Ọ ha nwa bịa mee na mụ na gị na-abụ na-akwanyere anyị ugwu n'ụwa niile. Na ihe mere o ji dị ka a na ha akwanyeziri anyị ugwu kịta bụ o nwere ndị pụtara ụwa na agbụrụ anyị jere mebezi ihe dị njọ, mebe ihe na-ese okwu, mebe ihe na-ebute esemokwu, eje n'obodo mmadụ asị gị na eke iwu obodo ha dị, na nke ha anaghị eme, na nke ha na-eme, iwe rapụ nke ha na-eme je mebe ọzọ, ejide gị kechie gị aka. A ga-ewere ihe ahụ i mere tinye na record of your lineage. One of onye Igbo mere alụ na Germany. Ịbịakwa na America, one of onye Igbo mere alụ na America. Abịazie chịkọọ ya ọnụ na United Nations ebe a na-akpakọrịta ka obodo ọbụla si akpa agwa n'ime obodo. Ịbịazie cheke rent of ndị na-emebi ihe asịsị eme n'obodo, ndị na-adị iwu obodo. Ịfụzie na ọ ga-abụzi ndị tribe anyị. Onya bụ echebe ihe a ga-eme anyị na ọ bụrụ na anyị bi obodo ha. Onya mere na American may travel to China, a na-enye ezigbo respect. China may travel to America, a na-enye ezigbo respect. German travel to another people, a na-enye ezigbo respect. Why? Because na their citizen, their government train their citizen very well, and our ancestors train us also very well. But na nwere ndị na-aba na-agwa anaghị anụ. And some certain things ndị be anyị na-eme n'obodo oyibo dị njọ, ọ bụ trap ka ọ bụ to our people. Ha chọrọ iji opportunity a wee reduce our fearlessness people, because na onye ọbụla na-eji eme ihe ike n'obodo oyibo dị fearless maka ọma the consequences. So what am I talking about? Ana m ekwu maka njirimara. So na onye ọbụla akọwaghị onwe ọfụma na onye amaghị ọfụma, onye na-ebute esemokwu. So na nwanne anyị nwoke akịta na bịara ka m bịa kwube something like Africa, whereby that na be m na-agba ọkụ. Ọ na-achị ya na omenala ka m si abịa. Ọfụ that na ihe m na-ekwu bụ ka ndị be anyị tete n'ụra marụkwuo na nwere ihe dịka Pan-African. Because onwe ndị nọ na be anyị amaghị ha bụ Pan-Africa. Mgbe Biafran war started through my experience, as na o bidoro n'ike. Na onwe ndị amaghadị na-anụ ọgụ Biafra. A na-amakpudo ya n'ike na-egbu ha. Dịka ihe a na Boko Haram na-eme na North now. It was happen. So na Biafra message ka anyị ga-eji wee na our tribes. Maka na ị na-ana na our tribe as onye Igbo, ị ga na-agwazi ha something. Na-asị gị ihe na-agwa anyị ka ndị na-ekwu maka ya, esi na ọ bụ ndị Biafra. Ka ịkwa n'ebe ọ na-eri idi anyị na anyị buru ibu n'ụwa niile, na anyị na-abịakọta ọnụ as one Africa. Mana anyị na-eburu budget anyị. Biafra is like a budget. Anyị na-eburu ya. Kedu ihe Biafra na-akọwa? Territorial of the people dị nsọ si rapụ ha ka ha jiri aka ha take care of themselves. Ihe dị na labe na ha eji wee gozie fa nya buru nke fa, ebe ịbịa were ihe ịnala excuse before were through them. And ihe ọbụla ewepụrụ n'ala ahụ nya buru na onye ọbụla bụ onye ana ahụ mara na ewepụrụ ihe ka ọ rapụ ịdị confusing future of children. Maka na ihe a mara ma anaghị ese okwu n'omenala Igbo. So now, kedu ife mere ihe ndị a niile meziri ọghasasịa na-ese okwu? Ịbịa na be anyị now, Igbo Biafran leaders ka anyị nwezi now. Igbo Biafran leader ka anyị nwere now.
enwere ndị kwuru na ha nwa na onwe ha chọghọzi ihe gbasara Igbos, nwee ndị kwuru na ha chọrọ ihe gbasara Biafra, nwee ndị kwuru na ha chọrọ ihe gbasara Naijiria. na emeji otinye Naijiria ebe a kịta because na ka m kwugodu nke a kịta na n'olu ndị be anyị kọwagodu ihe before wee tachikwazie Naijiria, maka na a na-ebido n'ụlọ wee dịrị mapụ biro maka nwanne anyị na-ekwugo okwu Afrịka ị gafebeghị dị Naijiria wee kwuba Afrịka because the president of Africa ahụ bụkwa onye Naijiria bụ Tinubu. Ifuge so automatically na mụ na gị na-abụ na alaba anyị na-agba yaga ọ na ọnọdụ otu na mpụtasị gị hapụgodo family gị hapụgodo ụmụ gị na-abịa ka anyị kọgodo maka my family, how are you going to feel? It's the same thing. So automatically ọ bụrụ na ị cheruo echiche ọfụma ifu that na ihe m nwa na-achọ ka nkọwa bụ na ndị be anyị nọ n'ụlọ na-ata afụfụ maka ihe ọjọọ ụmụnne anyị nọ n'ama na-eme, ndị nọ n'ama na-ata afụ maka ihe ọjọọ ndị nọ n'ụlọ na-eme. How can those things stop now? Ọ ba ya niile ịgwagbo nwaanyị eziokwu, and ka anyị ga-esi gwagbo nwaanyị eziokwu abụrụ na everybody ga-abịakọta ọnụ bịa kwube na ọ bụ ebe ọbụla ị nọ ifu ihe ọma kwuo na ihe ọma, ifu ihe ọjọọ kwuo na ihe ọjọọ, efu ka o esi sakuleti eweru onye ọbụla aka. Maka na leader anyị kịta kwesịrị ime ka ọ bụrụ a mandatory, ha naghị eme because na ha na-emekwanye abụ ife ha na-ekwu okwu ebe ihe ọjọọ in one way in other. And ndị Biafran leader kịta na bụkwa the same thing ka ha na-emekwa. So na ọ bụ gị nwa ịbịa na-eme na ọ gbasara gị na Biafra agbasara gị, Igbo agbasara gị, ịma that na ị nwere ike maga dị na ndụ wefu Biafra ị na-ekwu okwu because of the way you talking or the way you acting. Ọ bụrụ na ị bịakwa na-ekwu maka Igbo na-eme ihe na ụdị na Igbo agbasara gị, enwere ike maga afụ na the Igbo land be nna gị maọbụ ịgbacha mbọ ka ị bịa rie ihe ịgbata na mgbọ na be nna gị ma gaa emeni enjoy because na ị na-eme na ọ gbasara gị. Because ịbịa na Igbo nwere structure ha ji biri na family to family, village to village, city to city. Ịbịa na Biafra nwere structure ha ji wee tie mkpu kụwa n'onu ha. So na ihe njiwe wee bute nya bụ ife bụ ka anyị kwugodo okwu Igbo leaders. Igbo leaders na Biafra leaders are the same blood, the same father, the same mother before they circulate, before ha gbasasịa dịka ụkpaka. So now Igbo leaders and Igbo and Biafran leaders, all ha nwa bụ nne na nna anyị, bụrụ ụmụnne anyị, bụrụ ụmụnna anyị. Then anyị nwa na nwaanyị kịta na anwụ bụzi ndị nke na-asị na ma nne-emu Igbo ma nne-emu Biafra ekwesịghị ịbụ our problem. Anyị nwa bụ ihe na-abịazi ka ndị bụ ndị ozi ọma. Ogini mere Facebook nke a ji wee na ọ sị na we are having trouble streaming to Facebook. This may be an issue on Facebook, and is it possible to stream was and deleted Facebook? We will keep trying. No wahala. Ọ bụrụ nke a eme nke anyị apụgo na Nweke Nworie Nwafọ Nwankwọ ala Igbo live Facebook. So ka nyere m 1 minute. Nke ọ bụla ha kwuru anya eme obedient. Ha sị anya ha chọrọ anyị ọnya bụ ife ahụ. Nke a bụrụ nke anyị ọnya mere jide like this. So let us continue. So na the problem anyị na-enwe kịta because ọ bụ information na-enweta n'Obinwanne reporters ka m ji agwa ndị be anyị okwu. So the Igbo leaders now na Biafran leaders bụ ofu. Kedu ihe mere na Igbo leaders na Biafra leaders agaghị abịakọta ọnụ wee kọwaa onwe ha ka ha ga-esi wee gaba n'iru dozie ala? Maka ịjụ Igbo leader na Igbo leader chọrọ idozi ala Igbo, ịjụ Biafra leader chọrọ idozi ala Igbo. Ha na-abụ bụ ofu ndị mara ihe dị n'ala Igbo, mana gịnị na-ebutere ha na-abụ nsogbu? Ehụrụ ya? So automatically na Igbo leader and Biafra leader bụ ndị nke si that na ha ga-ebugodo ụzọ dozigodo Igbo before Biafra. Ejebebekwa na Naijiria o, achọrọ m ịkpọ gọvanọ anyị ndị Naijiria leader o, ịma na o nwere ife dị n'ihe akịta na-akọwa ka unu na-aghọta my sense. So ihe anyị na-ekwugodo bụ Igbo and Biafra. This is our heritage. Nigeria brought our heritage from day one. So na anyị join Nigeria as a society. If you get better na nke akịta na bụ onye be anyị bụ ihe hibere Biafra, nwanne anyị hibere Biafra. So ọnọdụ ka ike nwa ịmụ ọnwa ịba ya afa, anyị ga-eme accept kpọba ya afa ịbara ya wee sobekwu ya omume ya. So na Igbo leader na Biafra leader kwesịrị ịbụ one, because ịbịa na Igbo leader, ndị a na-akpọ Igbo leader bụ ndị ha na-akpọ traditional rulers, eze,
ọzọ, nze, odipendikwu nnaza. Ịbịa na be anyị na amaji, ihe anyị na-akpọ Igbo leaders bụ onye ishi, edeọga, ishi iwu, ogbu ebune. Ịhụrụ ya? Nke a inunugo afa before. Anyị ha bụ our leader. We don't recognize Igwe. We don't recognize Eze. Kịta na ahụ the misleading government bịabaziri. Ọtụtụ ndị mmadụ jeje na anara certificate na gọọmenti ka ha bụrụ igwe obodo, ka ha bụrụ eze obodo. Ifuge whereby na igwe obodo na eze obodo nke anụgo m na-enwego na Nsụka, igwe Nsụka, which is m na-akpakwa. So automatically enwego igwe Nsụka, and anụkwa na-enwegokwa igwe Ụmakashi, nya bụzi na my community. Ifuge so automatically onye dịka mbata, I will not recognize them because nna m atọrọ m igwe ahụ in a spiritual reign, in a traditional reign. So igwe ahụ ga na report to me na ọ bụ na mbịa chie ogbu ebune ma ọ nchie isi iwu obodo m. So igwe obodo ọbụla na report to the elders of that village, because ịbịa na my family, ịbịa na Ụmakashi, bịa na Nsụka, who are leader, onye na-abụ onye isi obodo bụ onye tọkarịchara anụ, anaghị azụ ya azọ. Na ndị na-azọ ọchịchị azọ bụ ndị gọọmenti butere colonialism. Ha na-azụ ya azọ, and ndị ahụ bụ igwe work to government, work with government, eze work with government, but ndị ahụ bụ ndị tọrọ n'obodo work with the structure of the ancient. Efere anonya bụ ife na-eso okwu now. Then ndị Biafra bịa esiziri ka ebuchia ya ka ọ bụrụ n'isi ka a ga-esi na-agazi, ka ọ bụrụ onye tọkarị n'obodo ka a na-eji anara permission of anything we want to do in the land. Normal bụzi government structure like Nigeria government structure ka a ga na-eyuzuri ndị be anyị, which is na ndị Igwe na-eyuzu structure of Britain on top of our people. Ndị eze na-eyuzu structure of the Britain on top of our people. That is why they can have a certificate, because Onyishi does not need to have a certificate to any government of the world, because na ha maro ihe bụ certificate. Ihe nidiri bụ ịbịa ịjụọ ndị area kedu onye bụ onye isi unu, otu a ka ha si wee mee mgbe ha bịabara missionary. Asị na onye isi anyị bụ ishi iwu, then oje na nke ishi iwu ọkpa nkata onwe ihe ọ chọrọ ịbịa tinye n'obodo anyị, ọgwụ ya ọgwacha ya ọsịa ngwanaba ka mụ na ụmụnna m wee kpaa. Ụmụnna bụ parliament. Ị na-anụ maka parliamentarian, ị na-anụ maka ndị a na-eje eme senate, House of Representatives, senate ị na-anụ today. Ịbịa na be nna gị, ụmụnna bụ ihe bụ senate of your village. Mana this Igwe and ndị eze ndị be anyị bịara made that one ka ọ hapụ ịdị valued again. Ha jezie party now with ndị mbịarambịa bụ Britain and the Western world. Wee sizie na ọha nwa bụ ndị a ga na report before wee mee ihe ọbụla na-eme na village. Onya mere na ala obodo enwee ike ree ana obodo today. Ndị Igwe na ndị eze ree ana obodo. Ifu that na-enwero ka ego ahụ erete na circulate to the indigene of that land. Ndị ga-eri ebu ndị Igwe na ndị eze, and ha họrịbago ndị isi obodo now. Onya mere ndị Biafra ji mapia ka agba mbọ fụ na the structure of the government of ndị mbịarambịa abụrụ ya ka anyị na-use na villages, ka anyị use bekwa nke anyị na villages. Onya ka ndị Nigeria mechekwasị that na ga-eji eme ihe a na-akpọ restructuring. Onye na-abi ya. It is the same thing Biafra is talking about. It is restructuring is talking about. But the only problem with the nke Biafra na Biafra na ha chọrọzi is Nigeria, because Nigeria will go bad name, and that bad name and the blood stain on the Biafran Nigeria image. In a gas in Nigeria, anybody who read a history about Nigeria will be seeing you like the same people. So all a bad record to every a good innocent people walking around the world like us people. When we have the passport is an example. When we take passport na obodo na chọrọ, then we take card nji we bụrụ Ukrainian citizen, then automatically ndị a wee sị na because na passport na use bụ Nigeria passport that I have no right to work. No, that na system say that I will work as somebody who have a card from Ukraine, based in Ukraine, have a children in Ukraine. He said no. That system also tell them that is urgent to give work, that anybody from Ukraine that have this card must not work.
I should go and ask immigration. Then I went back to the immigration that taking care of us that migrated here. Say, why? Unu ji sizie na ndị dịka mama run obodo a. I said, no. Onwere ihe na-aghọta all game of politics. No, who talk like that? You have right. Nsi mana ndụ nke nje n'ọrụ na nke ya ekwere agwa m wee jee si onye ahụ ngwa nye m evidence proof that na I rejected m because of Nigeria passport na mejuru Ukrainian passport. Ifuge onye nke ahụ jụ sị m na ya na o nwere ihe na-enye m na ha dị ewe na ha dị ewe na ọ bụrụ by force to take me. Ngwere nke ahụ tinyekwa n'akpa wee jebekwa ebe ọzọ. So onye ọbụla njere kwukwu okwu a ngwe si ya nye m evidence ka nye ndị immigration. And mgbe onye nke ọzọ jụ nje gwa immigration sị m je na tie akwụkwọ prove that na ọ jụrụ ajụ nje ọsị m na o nwere ihe ọ na-enye m. So ifu na onye nke ahụ na njebekwa ọ bụrụ ifine problem mana ọ bụ na nchọ ka ọ bụrụ a problem ịghọtago nwanne m wee werekwa kaadị obodo ha mgbe ihe niile jee rịpọtụ which is na ha na-arụ ọrụ a together na inwe brain. Then mgbe njezi na nke ndị ọzọ company ndị ọzọ njuzie company ahụ gosikwa ha evidence gosie documents nji ha kwukwa the same thing mgbe gwa ha si ya na the immigration sị m weta information gosiri ihe na-achọ na ihe prove na mụ amarụ nwe ọrụ. Ndị nke ahụ bụzi ihe gwaziri ha ihe ha needed from me from immigration before ha wenye m ọrụ. Then werezi akwụkwọ ndị nke ahụ wee jezie na immigration ndị immigration wee gochazie wee sendizie information to them what they will know that na mụ nwere right to work if everything were process. And onye abụ ife ahụ na-agwa gị because that passport anyị na-eji as a Nigerian, the passport may destroy a lot of innocent people a right to live illegally or live right in around the world. And onye mere Biafra na-asị na nya ma na-ata afụ maka ihe ndị ọzọ metere. It is very clear, my brother, my sister. So automatically anyị nwa bịazi na-agwazi ndị be anyị nọ n'ụlọ dịka ndị igwe dịka ndị eze and almost ndị igwe na ndị eze je cheke na every village many of them have traveled abroad before. Ọ bụ na ha emebe ha travel abroad before ha wee ike wee gwu ha n'obodo ebe ha natabe na ha then ịma na ha nwa nwa ha so na ndị na-eri with government to government wee baize n'igwe ahụ. Enwere obodo ga-abịa ije today enwere ndị isi obodo anaghị eje na ihe politics because ha ma the dangerous of the politics. Enwere onye isi obodo ị na ha na-akpa ihe ọbụla bụ ihe foreigners ha sị gị na ha nidiri ya jekwuru gọọmenti and ndị gọọmenti na-respect udu ndị ahụ because ha na-anọrọ onwe ha. Anọ udu ndị ahụ ka anyị na-agwa gị nọ ndị ahụ bụ ndị mara ife anyị na-ekwu as omenala na ọdịnala maka na ndị igwe erigo brain ha ndị eze erigo brain ha. Igwe obodo mụ sịrị that na ndị gọọmenti achọrọ inye ha ohere ka ha bata mana enyere gị certificate nye gị constitution ogosi na gị nwa ma je na-anọnyere obodo gị. Kedu ihe iji wee bụrụ igwe? What is the format of igwe? What is the job of igwe? Maka na njube ya ụdị ajụjụ a kịta na ịghọtago ọ gasịta nkwa which may emekwa invite one day because na gị nwe ibe na-asị m na ihe kọsịrị ya bụ na ndị gọọmenti achọrọ inye anyị ohere ka anyị bịa gwa ha ka ana si wee dị ka omenala si wee dị ịghọtago ị na-ekwu out of point because na enyere gị certificate of authority because na nobody no government can come in anybody village or territorial to do anything without the concept of the villagers or the king or the eze or the igwe obodo or ndị osi obodo. So na onye mere a na-ekwu okwu ya gbasara ndị Igbo government Igbo leaders some Igbo leaders ga na-afụ anyị ka ndị na-amara ihe because ije nyocha ọfụma gọọmenti ga-agwakwa gị na ha na-esetụrụ igwe before ha eme ihe ha na-eme ha na-esetụrụ eze before ha eme ihe ha na-eme ha na-esetụrụ ndị isi obodo before ha eme ihe ha na-eme. So na onye mere nji wee sị ka anyị bịa kpaa taa maka Igbo Biafran leaders ka anyị wee nyere onwe anyị aka ka anyị hapụ ịbịa na social media everyday na-akọ ọnụ and inene ndị na-akọ ọnụ gị fụkwa na ndị a na-akọ ọnụ enweghịzi obodo. Many of ndị nọ na social media na-eji Biafra destroy the image of Igbos ha enweghịzi obodo ya mere na ha ma kọwa onwe ha dịka nsa kọwa onwe m because ha kọwa onwe ha they will be afraid that Nigeria will go and kill their people but they will put another families in danger. That is what we need to stop and we need to stop it wherever we are. Anybody that not identify himself very well and claiming to be a Biafra leader must be exposed and stop wherever they are. Nunu chokwa ka obodo anyị dị mma na ọ bụrụkwa n'iwe ọ bụrụkwa na by force. Ana na-ekwukwa nke m ana m ekwu nke m ị na-ewe data nkwucha gị nwa ga-eji aka gị wee kwukwa na m ekwukwara ọfụma one day. So kedu ihe a ga-eme kịta now
Obieze, ekenemu, I'm ekene from German. Onugwu mmadụ na American. So kedu ihe bụ the solution and my idea for this thing na-ekwu? Then ịbịa n'ihe gbasara abịara m ejego m ọtụtụ obodo mana ka m bido n'obodo nọ n'ime maka time. Anọ m Germany today. Ozugbo m batara Germany a, first group m bụ ụzọ meet bụ Biafran group, IPOB. Because I'm the rules and regulation of IPOB. I met them, I discussed with them, I give them my plan, I give them my reason, and I told them who I am. Kedienji booze on meet ever, because all how about my family that understand my mission, why I traveled abroad. Because Biafra are the people na-eme ka ihe niile na-agbata n'obodo Igbo happy na n'iyi n'ala Igbo. And can wear your full right without the intimidation of people of Nigeria. If you get so, you can identify you because embassy in Nigeria never helped me. Even nje hanankwo hogo werukwa passport gosi na musi na that a territorial have slavery you weputa. Then nkwo hogo passport mbo sob na ngeje kowara hanu nwere problem na-enwe maka intimidation or racist. Haga hatopodro go onu. Imi ya ga-ajụ Haga sige, why did you travel out of Nigeria? Who will repair Nigeria? Then ijukwazi ha kedi ihe mere ha ji wee bịa ebe a sị ambassador and the representative of Nigeria. So onwe ha ka ije na embassy of Nigeria ka e were eziokwu wee gwa okwu. And ije na embassy of Nigeria, most of the ambassadors are Hausa or Yoruba. So onya mere ihe pushiri m nji chọbazie ndị ọ ga-aba ịkọwara ife ka ha wee gbatara ya ọsọ enyemaka. Onya mere the reason na dịka ji create ye IPOB. Wee sị na any IPOB I create na I get register as a foundation under a country rules and regulation. And that is why ijifu IPOB ji dị special. Because mgbe na register ya ajụchara ọtụtụ ihe dị iche iche, enwe constitution, enwe mission, enwe project, enwe objection. So automatically, the government if haga man in circle of this constitution is good to go in their country. So now on the now batazing that IPOB na neje appoint to see from America appoint and my point ticket to be coordinator and my point ticket to now remove this person and be coordinator. There can there, which is very, very wrong and very illegal. Because every family knows how father and mother behave. So obodo ọbụna dịka esi wee structure IPOB nke mụama nna ndị kanụ na ọ bụrụ eziokwu nya bịa kwuo ma ndị na-eklem na ha bụ ndị ọchịchị na DOS ha bịa kwuo. Because a structure IPOB in the name that no ga-abụ a free and fair movement. Ọ ga-abụ a volunteer movement. Ọ ga-abụ a something familiar movement. So automatically ọ bụ na ị nọ na Germany, every case of IPOB in Germany belong to IPOB German. If you get onwere ka onye Australia bịa tinye ọnụ n'ihe gbasara IPOB German, except that na IPOB German take it to the Australia. If you get and they nwere ka Australia mobo American nyoda si remove people na German without consulting the IPOB in German. Okay, it's structure here. So and that one biege nyaka ka the mission what we are talking about biana mezu. So leaders of the Biafrans right now in abroad have become like many. And those many are now. Give one join the chasing thing kind of join. Kedi ihe mere ji wesi na nke mbụ wee pụọ. Ihe aba ajụjụ ga bi jụọ onwe gị. Iwe nwete the answer of my point. Because many of you people chere na mụ nwa apụgo na IPOB. Ịmara ihe many of you people na-echek. Ọtụtụ n'ime unu na-eche na m abụrụ IPOB member. Ọtụtụ n'ime unu na-eche na mmadụ ha support IPOB. Ọtụtụ n'ime unu chere na m abụghọ na m amara ihe Nnamdi Kanu na-akọwa. Mụnwa ghọtara that na everybody who talking about Biafra is automatically IPOB. Ị na-atọk ya n'olu Igbo maka na ihe ji wee create Obinwannem News, Obinwannem Media. Ọ ka nna asụ Igbo a nna asụ. O nwere ihe ọzọ amaghị na m asụ oyibo. Nke nna asụ m nke nji azụ afịa na nke nji ekene. Mana isi m sụbụ ya ka nke ị ga-eji wee mere ahịrị okwu. O nwere ike nta eribe ọnụ maka na agụrụ ọnụ m ya.
nke ngụrụ agụ ụfọdụ asị m ekwuza na egure nwanne abụrọ m a pretender na otu amụnwa nọkịta na ka m si ekwue ka m dị ka m si wee dị ka m ga-esi na-ekwue maka na afụgo m na ọ bụrụ mmadụ niile nọ n'ụwa gụrụ ọdị abụ English German afụgo m German ọfiisi niile ha gụrụ English ha na-asụ ya na-atụ ụjọ otu a ka ọ dịkwa mụnwa m ga-eji nke mma wee kọwara ndị be anyị ndị nke ahụ bụzi ndị nke ma English were si n'ọnụ m nụtazie nke dị mma ha kọwana ya na bekee ndị nke so n'u bekee bịanụ kọwabịa na bekee so Biafra nwere ọtụtụ dipatmenti ekwesịrị iji na-arụ ọrụ without fight no because of na onye ọbụla na-achọ ka ọ bụrụ onye nwa bụ command and control because ihe esere okwu na mbụ bie na-ese okwu na ebua ihe esere okwu na ebua na-ese okwu na ịtọ na ịghọta ya na isoro na the system na-abụrụ ịnọkọta ịpụọ ịbụrụ auxiliary ịbụrụ a consistent followers of Biafra issues started in 2013 or 2012 or 2011 it depends where our people started it in overseas in a huge way then ị ga-aghọta ife na-ekwu wee mara that na problem we are having in the leadership of Biafra because na many want to be noticed whereby that now whatever you carry come like akarakage in Biafra must be noticed and many carry it come but now the wicked one in the leadership silent it onwe ndị ga-eburu power wee bịa maọbụ ndị ga-ewere ọrụ wee bịa instead of isi anyị na-ekene Okechukwu Ugwu Obinwannem Ndi Igbo na nukwute ọrụ ọma ọ rụrụ by create this flyer about this 30th of May we are using now he's the best instead of giving him that credit like that they will say thank the DOS for creating this flyer. Who is DOS? Then why are you thanking DOS whereby I am the one who did it? Any product I the name of the product. And you were going to have the flyer. Destiny. If you chon obu onye chokwa ka emeri en odozo ka akpokwa gi hasigeti tinye sonke na ndikana. That is where they begin to manipulate people's talented. And I'm not going to have the from beginning. He had the injury. They begin to see me as a sabotaging the movement. Mwesi an onye obuna robani honaro otu anandi kanu mgbe ọ nọ na afara ibe kwa from ndị butere ma moto ma ihe arugasịrị arụ dịka toys ọsị na ọ bụ ife a ka anyị na-ekwu maka ya na ọ bụ na ndị Naijiria nye anyị ohere anyị ga-arụ nnukwute ihe ndị a niile rụbasịa ya arụbasịa ma ndị na-arụ ụlọ ma ndị rụrụ ya oche na ihe a bụ talented na-ewest look at ebe ọ na-ewest so mwa na ọmụ weta nke m ihe onye ọbụla wetere si recognize ya onye kwuru okwu dị mma si were okwu ya wee kwuo okwu nyekwu ya credit na ọ bụrụ ọsọ nke unu ka a na-eje onye jụbazi unu ihe ahụ ị na-ekwu maọbụ ihe ahụ emere ime akọwa nwe maka na ọ bụrụ ọgụ mere instead of ịkọwara onye ahụ ihe ahụ ọ jụrụ gị isi ya go and join the family of IPOB wherever you are because ime akọwa nwe the question of what the question a jụrụ gị ifuru ya so ife ndị a ka anyị ga-agwa ha na anyị na-ege this kind thing na radio ọ na-awa anyị isi common thing abụrụ a big deal. So now many leadership where they claim power tussle or born email leadership hadroma. Manobu na icho imenye ka oburu ihe ga-enye ugwu hapụ isi okwu emeni ihe dịka debate or eme ihe dịka voting or eme ihe by merit which is not the mission of IPOB by merit. Mana ihe na-esezi m na ndị nke ndị isi ahụ bụ na ọ bụ na ime efe ha manyeghị credit ihe ha na-enye sọsọ onwe ha credit mụnwa na-agbafa na credit unu na-enye onwe unu na-amakọwa nkwa na asị unu kọwa anụnụ kpọkwana m sị m kọwa ihe na-enye ha m credit I will not come and ha nọkọta ha na-enye ọtụtụ ndị ọzọ credit ị na-ajụzi nke gị dị iche onye nwa bịa ha na-akpọ manipulation dictatorship and then enwe m evidence of ife na-egwu na-adịkwa m aka akụkọ ka ibe m na-aka iso m kọba na m akọ nke m ga-abịa mkpowere file ifuge because na anyị si na ihe mere Igbo yeah, man, yeah, the thing is, the network nyere obere nsogbu now. Onya bụ ya. The time I'm on a chetago. Yotago. So onya bụ ife mwa na gwa ndị be anyị. Na nke a kita nkọwagoro bụ nke mma maka na mụnwa nọ na IPOB since 2013 and enweghị onye ọbụla amụrụ n'elu ụwa
nne maọbụ nna mụrụ n'ike ya nwere ike stop m Biafra ma stop m from IPOB, never and ever. Nwere ihe ga-emenwu ime ya m weburu nke m bịa, because of my birth, all my heritage. And ọ bụ na mme ihe ọjọọ si gwa m na m mere ihe ọjọọ, because I brought a man that wasted time to apologize, and they know. And they cannot intimidate me because you read Oxford or read Cambridge. I just need maka abịa ha m obodo oyibo ka m bịa negharịbụ kwa osisi. Abịa m obodo oyibo ka m kpata wenata na be nna m. So amara m kunu si wee bịa obodo oyibo nke unu. So sinye m my oke nke ndị amaji na Biafra struggle. Sinye m oke nke ndị ụmakashi na Biafra struggle. That is what I will ask him. And abịara m ebe a ka m fight ya your own tribe or your own village, or ka m bịa na village gị na obodo ọbụla ị nọ n'ala Igbo we fight. No, I am here for my own tribe. That is why they can never call me and say ihe na-eme adịrọ m, because afụbeghị ebe m kwuru okwu ewetere ha sị na ọ dịghị ọma. If you get so now otu aka o kwesịrị ide ebe ị nọ. So what am I talking about now? Otu a gị nwa na nwogu bịara na-ekwu okwu Biafra. Many of you people think that an IPOB structure is not going to help to restore Biafra easily. Or here many of you people think. I created Obinwannem ka m were olu Igbo na-agwafa Jọfa before ndị mmadụ, before Uchemefe egbukara, before Simon egbukara. So ndị anyị na-egbukarachara ha nwa bịazie kpọrọ some people nwere small knowledge about the struggle. If you get so ha na-ekwuzi ọ dị ka ha nwa structure ha ji abịa ọdịmma, mana enweghị structure ga-eme ka anyị bịakọta ọnụ in this world except indigenous people of Biafra family, IPOB. Enweghị. As far as I know exile, as far as I can obodo Yibo, the structure we supposed to use, that one structure we have registered in almost 88 countries, which is Namunwa evidence of that. Ukraine, the year registered, South Korea, the registered under my notice. If we get so, Otua case registered in Benin, and when any Biafra in overseas or Biafra in exile, or when any Biafra in exile, they registered and they circulated like IPOB. Other are they in where king with ye. So ni king with you, the only create ye, mepenki eba, mepenki zafozo. Whereby na eba him a perie, now submit ya in IPOB the under the decks. You so like Azimi Kitana, our leader come out now. And you quite the privilege to talk and reset IPOB. If you don't get him a picture before you oga I work. Hanchani na there's a unity. Otu Nandi Kanisi we patakwa mba unu chete na 2015 2017 mgbe pụtara mgbe o jere n'afara ibeku ndị a na-akpọ Binie Human Right, ndị a na-akpọ Masop, ndị a na-akpọ ọtụtụ Biafran group dị iche iche bịakọtara ọnụ na Benia. I saw it. Ewesia from today now go agabuzi the leader of Biafra. Ndị ọzọ na-ebuzi patron to help you and sponsor you to make it come to pass, because all going to be young leader. If you get so Ebunyezi the man to know about because we ebuzi a leader of Biafran movement actualization. I about the power. Kuna Afuria. Then nyawa we gwazie ndị mmadụ na onwe okwa ndị ọ na-azụ nwe group ọ na terminate onwekwa group ọ dị against na anyị niile bụ ofu ihe ka anyị na-ekwu na ihe dị mkpa bụ na every leaders of this movement need to come together. Let us be having what they call debate on anything we want to do. Majority carry the vote. He believed in a unity and one mindset. On Nandi can I watch everything he has saying. Man, nwe some group ga-abụ ekwu ka esi ota mee group nke asị na ha ma mie ekwu ka esi ka mee asị na ha ma mie. If you get so which is all those things mu ama nkwu anything about that, because I know mgbe ha na-eme the meeting and anyị nwa na nwa anyị na-ajụ ndị DOS what is going on as to go obey before last command. Ha mechisi anyị ọnụ. If you know ka mma na mbe slave to white than na mbe slave to the DOS. Because na ndị white na-enye m right m na-akwụrụ m ụgwọ ụlọ m na-arụ ọrụ ha na-enye m ezigbo ego mmadụ arụ ọrụ ha kwụba m ụgwọ. Ya bụ ndị slave nke westerner. Mana IPOB agaghị enye m enye mụnwa na-enyefe DOS ama enye m enye mụnwa na-enye ha enye mụnwa na-enye ha knowledge mụnwa na-atinye ha nke mma mụnwa na-eme ihe niile ma ha pụtakwa nsị ya kekwanụ ka ihe ndị anyị na-etinye ka o si aga ha sị gị nwanne chere or listen to the leadership. Who is the leadership? And ịmakwuoro ndị bụ leadership. Ajogu, who is the secretary of IPOB? Agaghị akọwa m gị.
I say Mapoafo. Who is the Mapoafo? Or not hide secretary nkete. So those things in the Western and hate those things. Here in an mago, they don't like them. And I don't associate is something that's not legit. Obinwannem register me confirm. IPOB na Korea register me confirm. So I show me yoga bumbiaba. I be like a Nigerian. So when you open up on your money and make it, I must know you, Maru Gono. Onya me US na ndị ani na bechara group like Nkucheme from Ken and nke Simon Ekpa yenina is welcome. It's not supposed to be ekotosi ya maka na ha na-ekwukwa ka ọ gazie maka na onwe onye nyere ofo Biafra anyị niile bụ ụmụ Igbo bụkwa ofu ihe na-eme gị ka na-eme m so na ọ bụ na mụ ha fide na nga aka gị wee mee dịka na ndị ka na-esi wee kwuo m Uche Mefo na-ekwubukwu ya before that na ọ bụrụ na ị mara ị ga-eme ka ime karịa IPOB mebe nobody is stopping you ifuge so which is no anya ka nwa na ụmụ ji wee nwetu small error ebe Uche Mefo nọ ebe ikwugoro na radio si na anaghị ejide gị na isi ga-eme karịa with modern IPOB go and do so ị ga-eme mgbe ahụ bụ gị nwa otu imepekwara Biafra actualize Biafra this and that which is not very good nke ahụ imepere the self bụ nke mụ nwa na ụmụ nọ n'ime already but na mụ nwa ma just na-etinye ka mkpu maka na Obinwannem ezugo ikwu ihe niile nchọrọ ikwu n'ihe ndị ahụ ifuge so na onye nụrụ Obinwannem afọ Biafra ka ihe hapụ isi na mụ nwa na ụmụ na-emebi nke IPOB nso taa afọ ya dịka mụ na ọfọma si wee kpe ya na nkata ọsọ m na ihe ọbụla na-eji Obinwannem emebikwa na IPOB nso wee bịa udo si ya na ọgụ maka m ga-agwa unu emebikwa na nke mụ nwa na hapụrụ unu ifuru ya so na Uche Mefo kwesịrị gịnị o kwesịrị omebe nke ahụ o setie administrator o setie panel ọ na-agakwa on his own vision of Biafra ihe ahụ ọ chọrọ ime execute na IPOB mezie execute na that one imepere without castigating Nnamdi Kanu or other people. Iwoji na at the end Uche Mefo turn kwa back. I like what Simon is doing but na ebe m disagree is this place. All disagree and agree makes leadership strong. So ka ifu na ihe na-eme ndị be anyị bụ na ịbịa bido ife ha ebuzo gbaga ọkpa gbaga attack mana ị survive ya ha bịa at last sound ba double word. So nya ka Obinwannem Ndi Igbo na-ezi unu n'ozisi ụmụ ihe ndị a kwụsị n'ime gị ịma na ihe ahụ ị na-achọ ga-abịa unless na ịchọghọ freedom before mana ọ bụ na ị chọrọ freedom of our people ka anyị pụọ na the slavery masters plan the system ịma na gị nwa nke ọ bụla imepe dịka nsi mepe Obinwannem nwere structure Obinwannem nwere law Obinwannem nwere project Obinwannem nwere mission Obinwannem nwere strategy. And the strategy, it is in part and parcel of what the mission of IPOB. No, kamadi ibru part in anya and IPOB jene emezie. So, which is now the before Obinwannem a move in this war or today. I wrote a letter, official letter to the DOS in the recommendation and the respect and honor of who they are. Joafa, ha goria, nani kano goria. So that one, na this Obinwannem the official and recognize in IPOB leadership. That is why before he did letter and before me, ha got bomb, Joma Jojo. If you get ndi hana ba Joma Jojo bunding kan ni hana alo, adema basare. And when the muna hana ba direct to the DOS, kwesi no kata sege, ka bogo jog, gini meri hedo na jeme, ke kawa ofuma. Manobo na ina afu sime, hime, from ndi haja aru. Nwanne ihe na agba ha bụ gbogbo edumeme ebere because na onye ahụ iziri bụ nwa m ka ọ bụ so n'izie nwa m bịa gbuo m mụnwa ga-eji aka m gbuo ya nie ya na onwe onye ga-ekwu okwu n'ụwa na onye mụrụ nwa na-egbu nwa ya na Chukwu kere mmadụ na-egbu mmadụ ifuru ya so na onye a mere gịnị na anyị niile abụ ndị kreti chekwara different group ọ mara mma maka na enwere ike onwere ọbụla ideology Uche Mefo ka ndị mmadụ ga-like ọbụla ideology Simon ka ndị mmadụ ga-like mana anyị niile na-ekwu okwu a niile oli Uche Mefo bụ onye na-anọkọtakwa ọ sị gị na nke Nnamdi Kanu na omerota sọsọ ya nwa ma ihe ọ na-afụ ana enwebeghị evidence ihe niile ọ na-ekwu o wepụta na social media ka anyị wee jide as evidence ọ nọ ọsọ na ojecha bata o wee bupụtebe evidence fine and good mana onye ọbụla na-asandụ on the leadership anyị niile bụ Biafra quest bụ Nnamdi Kanu efuria so ma nke ọbụla imepere ma nke ọbụla iji aga ma okwu ọbụla na-eje we have one leader. And that one leader can do what recognize. And not that leader can torment na Nigeria.
And that Nigerian atonement here, the case now, if we no change bego on benefit and on behalf of Biafra. Because when we win Nigeria, we have already won the heart of the wicked one in the world. If we get so now we take this battle to them and I will win them in the court of Nigeria. He said it even before the court. So anyone they follow Nandi Kanu bomber to bomber. We are not confused. The reason why Njeku Somoku Neku na Obiana leadership, which are my right. But now why he na Chibia me anyone not on ground now for the light. Like Obuna Muna or for my neku me, I'm on Koyaboku Mfebonaga. Mfuna that place on a gaga hadra mange weniaken. Otu akọ the chike doziem. Otu akọ the china samworu. Ndị a bụ ndị mmadụ ọfọm na ha rụkọgoro kpakọ. Ifuge na enwere ihe na-esere mụ na ndị a personally. And onwe ihe gije ka isere mụ na ha personally maka ọ dịrọ na my tribe. Na ọ bụ na ihe ọbụla ga-eme ka be na m soro wee dị mma si tinye m ka m na-afụ maka na ọ bụrụ na ga-eje na Amaji bịa gwa ihe na-eme na Amaji na-eme na Biafra. Ọ mụ na-represent Amaji. Ọ mụ na-represent Ụmakashi. Ọ mụ na-represent Nsụka. Onweze ndị Nsụka bụ ndị na-represent, they're supposed to contact me because I was there before all of them. That is what they call everything in accordancy. Because now many of our people I'm heard that now leadership started from beginning to up. Ine mi he choko da obaro nyuku baronye tige mi e ko ga n'usoro. Because ọ bụ na when ndị Biafra nọ na ben na mama mare ndị chabata ke kam na ga-esi we no. And before my poor, enwere ndị na-akpọ Masop nọ na Nsụka. A lot of group Masop nọ na Nsụka are very tight, they're very strong. But many of you people don't know about this. But mụnwa bụ onye Nsụka mma ya. Ama m ikpe kpegoro about Masop na my kindred. Before my mother ihe na-akpọ Biafra, wee bịa travel ba. Anọ na Igbo ama m ihe na-anụ bụ Masop, but amara m na Biafra ka ha na-ekwu okwu maka ebiri m n'Ọnịcha. Ya gboro ka anyị ji wee mara ndị Masop. So mgbe m bịara obodo oyibo na-ekwuzi Biafra njubazi ese wee sị m na ọkwa he the same thing ka Masop na-ekwu. And ndị be anyị nọ na be anyị chiri m ezigbo warning. Na ife ọbụla na-ekwu m stay away from Masop. Na ya hasịrọ m ekwu na maka IPOB, but m stay away from Masop. Ihe bụ my kindred. So ọ bụ na m bịazie ji because of na Nnamdi Kanu I like Masop ma ọ bụ ndị ọzọ I like Masop wee kwutobe Masop mbata ndị be anyị ga-eri m ka anụ. Anụ nwere ihe ndị nke ọzọ ga-eme. Because na nna anyị Igbo dịka o si nye m oziọma n'obi, nye m oziọma n'uche m na-ezu n'ụbọchị taa. Also nobody should cross his boundary. Onwe onye kwesịrị isi na Anambra wee je n'Enugu je na-eme mkpọtụ. Onwe onye kwesịrị isi n'Enugu wee je na Anambra na-eme mkpọtụ. That is the bridge of our father. Our father made everything called very understood for all of us. So na onye nwa bụ ife nchọrọ ka m mee ka anyị mara na ihe gbasara Biafran leadership ebe ahụ ị nọ na-ekwu nke gị ekwena ka ị were nke gị ahụ wee mebie nke ndị ọzọ. Ọ bụ na ibu vision of the Biafra nna gwa anyị ya kọwara anyị ya yuzuo ya without ịkọtọ ndị ọzọ. Ọ bụ na onwe ndị gị na ha mere ihe within ihe unu mere o wee mee ihe ọjọọ then egwa anyị ya ịkọwara anyị ya dịka nsa akọwara unu nke DOS na DOS a na-akọwara gị today na ọ bụrụ kịta na-asị na ọsọ ata ọkwa ha ka nso agba and they know. Because na okama as na enemy you know is better than enemy you don't know. Enwere m ike join any other group of Biafran movement in my life except IPOB. And that is where Nnamdi Kanu is controlling. So na ọ bụrụ na mụnwa hapụkwa nke ahụ bịakwa join ọzọ ọ bụrụkwazi ihe Nigeria. One party ka m ga-enwe and one name ka m ga-eji wee nụọ ọgụ Biafra ntiri m anwụọ. Ifuge so ọ bụrụ na ọ karịkwa ha n'ihe gbasara IPOB apụọ m and Wazirike have recommended IPOB, recommended what they have done, the good ones. So na ihe niile abụ ihe mwa sokwa wee rụọ ọrụ. Onwe onye ga-arụcha si na nke ọrụ na ọ dịrọ ọzọ mma. Onwe onye ga-agba ọrụcha o jee hapụ nke eje mebe nke onye ọzọ. We are still the indigenous people of Biafra broadcasters. And anything ị chọrọ ịma about IPOB from the 2013 till 2019 mpụtaziri there as a media moderator mpụtazie bazie n'Obinwanne onwere ka happy ịkọwara gị beginning and the end. Everything transpired in IPOB worldwide because I am also one of the information minister in IPOB worldwide because I always on social media narrate what they have said or what Nnamdi Kanu have said on Radio Biafra on my program in Igbo language. So I have done something that's going to make you to understand I need peace, not power.
And when you are seeing me like nobody, in that day, we are going to talk about somebody. If you don't wake up, what will make your life to be great? Because I had a man bro na knowledge. So Nandini na bundi mepechari hedika group di iche manage it without castigating others. Oh, yen choroka aibido na eme now. Group of all those people who mepechara, you can come as your group, as a leader of your group. Because Nandi kind of putaki to jekoro queen nunu ni na anya because I'm a obu this time on go now. Makana first mputa opata na mba anyị bia na etimkpu ne asi eje meet ndị do na nyanwa no we plan na ko je meet uche mefo na ndị otie kwenchie ya. So I'm not ga correct is here now. So na obu na opata kita now automatically oga mara ndị aha bụ ndị nwere Biafra in the heart and he will want to work with them. And the kita browsing baga about asking 10 years, 20 years. No, we are going to agitate now. Anybody that are going to take position of anything in the Biafra government under the leadership of Mazen Andikan must be educated on that and must known on that and must be professional on that, not by appointee. It must be my merit that na onya marihoneme on this position. Because na ya merigo diomwa by that na everybody amarigo that Biafra is a reality. But what is the problem right now? It is that na enwere ezigbo governing na Biafran's government. And that Biafra government, the reason Ojidike enwere ezigbo governing is because na everybody want to belong in the front of the battle. Whereby that you belong go in the front of the battle is a great thing, but you are not identified. Many of the people who claim to become a leader on other group are not identified. China Samoru hane ekwu ebe ha si. Onye menji mana obo onye ngwa. Ofoma onye ihe cho, ofoma obo onye Anambra State, I think so. Nne anya onye ihe cho wa. Ifuge. So automatically ndị abịakwa ha na-ekwu all the method of IPOB can they use kwa. So because ibe ha na kọwara anyị ebe isi n'ala Igbo. So a na-emezi onye ọbụla elect ma ọ na-eme onye ọbụla ka ọ na-aga addition onye ọbụla na-amara ebe o si n'ala Igbo. Ọ na-abịa na-ekwu ihe ọbụla na-ekwu ị marakwa that na ga-eje na ụmụnna gị je jụọ gị ajụjụ. So that is why I am telling my people that na leadership of Biafra and leadership of Igbo are supposed to come together and work together this time. Na ọ bụrụ na ụchọ mana unu achọkwa na anyị ga na-agakwa n'iru na-akọwakwa ozi ọma nke Chukwu ọntịrị ihe niile abụ onye ọbụla isi. Ndewo. Abịa n'ihe gbasara the importance of going back to the root. Nke a bụ ngekwubiri wee tigharịa na another day. Na another nwere ike mbịakwa na mgbede abalị. Maka na nje check this program ọ gara m ọfụma mbịa maka na the noise ọ na-emebe m ihe ndị ọzọ ni ka ma na ọkwụsigo. Then abịazie na ihe bụ the importance of going back to root. Ọ ka anyị wee identify nwe onwe anyị because enwere ndị amụrụ na ụzọ, enwere ndị amụrụ n'ụlọ ụka, enwere ndị amụrụ mkpuke. And ha ncha niile etonitego nụcha nwaanyị mụcha ma nwa yotago. Onwe ndị na Lagos Park amụọ go bifi na mmiri grog na Lagos Park bifi na mmiri na-emeni enokwa ma imehedere widen mụrụkwa nwa gaba. So enwere children nọ n'ala Igbo ma mba ofesi ma home na-enweghị identity. They are many. Ya bụ experience nwere ka m na-agba gị ya. So ndị ahụ enweghị identity can be criminal easily. Ndị ahụ enweghị identity can kill anybody easily because they was not nurtured in a structure of our ancestors. So and they was not born in the right way of our ancestors. So ha ga na-afụ onwe ha ka ndị na-enweghị future. But no banye nwa na nwa onye ka Biafra government ji very important. Or Igbo leaders ji very important to come together and help our people. Then ndị ahụ na-enweghị identity must be given identity by public, a respect yefa. Anya de mbezi n'ihe osu o ihe ohu. Ifuge mana ya ka dị na history. So ni ma akpọ onye enweghị nne, onweghị nna, ọmahụ nne, ọmahụ nna ya. Ni ma akpọ ya ohu maka na onye Igbo. Ifuge. So automatically ndị ahụ amụrụ, onwe ndị amụrụ self mama ha na-azụ ha nwụọ, mama ha gwara onye bụ nna ha. Mama ha gwakwara ebe ha si. Because on nwekwara ndị mere ihe ọjọọ n'obodo gbafuo gbata n'Ọnịcha. Enwe ndị mere ihe ọjọọ wee gbafuo wee gbaje n'obodo oyibo. Many of them have born children. Many of them have already circulated in the world. And in a queer Basa Biafra, how make even a comment section, the concentration because Biafra will identify them as no identity. Like in the American Hamabofu. Manobun in nature that na Igbo Gadema without us identify ourselves.
through this back to root. Onye ebe ka ibe ebe ka isi, who is your father, who is your mother? Ima na a ga-anụsasị ya n'ọgụ. Ifuge anọ nya mere nsogbu ji karịa. Maka na agwa gị na onye Igbo amụrụ ọfụma asị na Igbo hụrụ mmadụ n'anya ga-anọkọta na-ewepụ mmadụ na-egbu nwaanyị were nwaanyị dị ime tụnye n'onunu nke na-eme na be nna m na adị m ekuzi nke Anambra maka na ama m n'ihi na juru n'ala be anyị. Ifuge so na automatically na onye ka m ji eti mkpu from the beginning about restoration of the leadership. Ifuge so na ebe mmadụ ga-enwe obi asị na ọ bụ onye Igbo nwee obi were nwaanyị dị ime nwekwe ka ọ bụrụ na ndụ ka o were etugbu ide ọ bụrụ mgbe ha nwegoro ụdị obi a ịmahazi na ndụ onye ọbụla nọ n'ala Igbo dị danger. Ndị azụ na street, do you know how they are living? Because etoro m na street, but unfortunately na-enwe ebe m si onye ka m ji nwee the experience of ihe m na-agwa gị now. Enwe ndị ọ ga-abịa jụọ kedu ebe mma gị nọ si na mama ebe mma m nọ na mma m nwugo. Kedu ebe unu sikwa na-esi? Amarọ m nọ n'ọpụ iwe ka amụrụ m. What are we going to do those people? And ndị nke ahụ bụ iwe ha na-adị over. Because na-enwe ha adịghị echere ụlọ. Mana onye ọbụla bụ onye mara village, mara nna ya, mara ụmụnne ya, mara ụmụnne ihe ị na-eme ihe na-emefọ. And many of them now bụ ihe nọ n'ihu Biafra iru ha na Facebook na-aba kwakwakwakwakwa ha ma ngwa nwoge ebe ha si kansa gwa ebe ha si because they can never identify themselves. Many of them bụ ndị darụrụ ana ha ma ngwa ebe ha si wee na cause confusion on social media ka ihe ahụ niile m na gị na-ekwu maka Biafra ka ha bibia na mezu but ha pụtara na-eklem na ha na-eme ọ ndị ahụ na-eje ewere ndị otu ha wee na-edestroy ndị otu ha na-ebo ha allegation. So na back to root anyị na-ekwu okwe na-abụrụ nke ndị arụrụ anọ n'ala Igbo bukọrọ si na ha na-eme back to root kịta na ha ike agwụgo ha nye ka ji na-echetakwa back. Ọ bụrụ mmadụ na-abụ ma ịtọ na-ege kịta na iwerezie past experience wee marụzie ya na-arụ all of you na-akpọ m na-asị na ihe nkụzi ihe na-emenụ then bịa kịta ka anyị mara ha ga-eme ka ọ gaba agaba maka na ị na-ezokwa ezo na-ege m sọ ntị na-ekwu okwu ise na-awa m nwa na ọ dị njọ because na ihe njiwe wee sị onye ọbụla bịakọta n'ala Igbo ị na-anya na azụ m gị ịfụgasịa the budget and plan of Obinwannem Igbo asụsụ Igbo ama nna omenala Igbo ama nna maka na omenala Igbo bụ ndụ. Ifuge ọ bụghị mmadụ sị gị na ha na-eme back to root ọ na ha na-akwado omenala ha eje mepe hall na-eprichi gospel of God because God ndị ọcha na Chukwu okike bụ ofu ihe ka ọ bụ according to the meaning. So na ihe anyị na-ekwu okwu bụ nke anyị dịrị anyị nke ha dịrị ha. Ndị be anyị sikwa nọ nke ndị ọzọ ka ha ga-like just gaba na nke anyị ị ga-afụkwu ihe mere ha ga-eji wee join ya soon. Maka ndị na-ebịa n'ala Igbo na-eti na ha na-eme omenala ha na-eme omenala enweghị onye na-eme omenala die. Onye na-eme omenala dere eme na comment section onye na-eme omenala na ịma na omenala ka ọ na-eme ihe niile ha na-eme bụ mbute ana oke ọchịchọ because omenala bụ nke ahụ ị na-akpọ ụmụnna gị kwuo okwu n'ime ụmụnna gị. Omenala bụ nke ahụ a na-agba mmọnwụ n'obodo gị. Omenala bụ nke ahụ na-egwu egwu n'obodo gị. Omenala bụ nke ahụ na-akọ ọrụ n'obodo gị. Mana ụmụ Gen Z bi eju na Facebook n'ala Igbo si na ha na-eme omenala. Omenala nke ha bụ ịbịa na-akọtọ ndị ọcha na-asị na ndị ọcha kere anyị chen ndị ọcha butere anyị Baịbụl ndị ọcha mere ọ bụrụ ihe a bụ omenala anyị da-akọrọ bishia. Anyị na-agwa gị yes na eji Baịbụl wee change our mindset which is na ọ bụkwara na anyị follow the Bible accordingly otu esi wee dela anyị ya ọ ga-agbakwara anyị na omenala anyị. Mana ihe anyị na-ekwu okwu na ihe dị na Baịbụl abụrụzi anyị na-eme maka na enwere ebe a sịrị na Sam a na-ada agụ apụtasị gị my enemy will die by fire my God will fire them by thunder. So ọ dịcha na Sam a na-ebe na abụọ na ebe ya sị I will kill my enemy something like that. Then ebe ka na-eme apply na religion nke anyị ifọ na ọdịrị ya mana ọ dị na Bible mana ha say go to Bible. I love Sam will only decree and declare. So na like m nke ahụ ime ihe ọjọọ egbuo gị ịda iwu obodo egbuo gị ọ enemy m ka Igbo ready. I like m ya so ọ bụ na ga-eme ya apply na religion ọma mma. Ndị reverend father ọbụla afụrụ ụjọ edina nwaanyị mmadụ maka ha sị na ha bụ reverend father na ha dị nsọ na ha na-edina nwaanyị na ọba aja ha chụrụ bụ ya mbọsọ ọbụla anyị nwetara nke ọbụla dina na nwaanyị anyị egbuo ya were isi wee dobe na museum. Onye tolite asị ya na isi onye abụ onye na-ebe abụ onye esi na ya bụ fada mana o bitere ejela nwunye mmadụ. Onye bụ iwu ndị isi ala. Ị gaghị asị na ibe reverend fada wee sị na ijere gụọ seminarị gụchazie seminarị wee pasị ya wee na-emezi ihe onye nwaanyị nọnyere unu then ị na-afụ ụmụ nwaanyị nọcha n'ụlọ ụka gị na-ama mma
ị hapụzi oziọma ịbịara izi, ị hapụzi ajụ ị chụrụ n'ime mmụọ wee bịazie na-enezi ihe anyị nwa bụ ndị ụwa. Ịsị na ị na-eme ihe ụwa mana ihe ụwa na-agụ gị agụ. Mbọsọ ọbụla anyị nwetara gị tiri isi ebe a, anyị egbu egwu were isi gị wee mere museum history. No mercy, no forgiveness. That is why ndị agwụ na ejekwa na Bible ahụ na ọ dịkwa mma mana ha ma follow onwe ya, because the Bible dịkwu very stronger than our own. Because Bible gọwara ihe niile ndụ na-ebi. Ifrie? So n'ọnya ma nji agwa ha unu abịazi na-ebute nke unu ama mmenwu. Dị na anyị nwere nwa isi na omenala ka anyị na-emezi. Omenala bụ ụzọ eziokwu. Mean that na ọnya ka ejofọ gị gbara maka na ọ bụ afọ ama chenji no matter onye ebe zọfọ ọsịsị ka emezi ya ọpụta ife. That otu ahụ osipụta ife ọ mara mma. Omenala bụ ụzọ eziokwu. Omenala ga-eme gị ka ịhụ nwanne gị n'anya. Omenala ga-eme gị ka ihe bụ ichere nwanne gị ajee iche. Omenala ga-eme ka ị mara ịkụziri nwanne gị ka ị na-enyere nwanne gị aka. Na onyekọrịta aka ka nwanne na nwanne ji aga n'ofu ụzọ. Mana ị na-anya kedu ndị a na-akụziri gị omenala kịta na ahụ bụ ndị na-eme ya practical. Ha kụzikwara gị omenala n'abalị. N'ehihie ha ejeje elebere gị ana Igbo ele. Which other gains in the omenala? Onye si na ile ala Igbo lesi onye Igbo maọbụ ile ana Igbo lebe onye mba na-enweghị ihe ọnya abịa ime na ọ bụ ezigbo ihe na ọ bụ omenala anyị dee ya. All of them na-ekwu okwu omenala Igbo. Ifuge na alaba anyị kịta. Na asị ka mkpọba afa kịta na anwụ nsị na ndị mma na-eme omenala according to people are following and listening Maazị Dibia and Ejofezak. Jugodi ha nwa na-abụ n'ile ana Igbo na omenala ha na-akụziri gị ọ bụ ezigbo ihe ka ọ bụ alụ. Ha masa gị nke ahụ ka ịfụ na onye ọbụla nwere ebe ọ na-eme njọ nke jọgburu dị na-esigbuo nke akwụ nwe ebe ọ na-eme mma mma. Ejofo na Maazị Dibia atadogo ndị Baịbụl na ndị Kristian mana anyị nwa bụzi ndị akpana reincarnated, the one ndị ha na-akpọgo ụmụ ekwesu ụmụ ajana. Anyị na-agwazi ha nwa na-eme na ha represent anyị ọfụma na ihe ha na-achọ bụ their own pocket, because onye na-achọ pocket na-etinye unu na ose mana onye na-achọ pocket na-ekwu ka ọ dị. Jụọ ha na ile ana Igbo ọ bụ omenala Igbo ana gịnị ka ọ bụ na omenala Igbo onye na-ere ana ebe nna ya ya na kpeba n'obi ka ịfụ na ha nwa na onwe ha kịta na anwụ na-eme omenala na-eme arụ ka arụ. Instead of me to support them, I support all the Reverend Fathers. Instead of me to follow them, I follow all the Reverend Fathers. Because Reverend Father will ask before they do, and Reverend Father is a stranger according to the system. So ni ha na-eme behind the stranger. So ha na-enwe limit. Mana ndị omenala na-ekele na ha nwe ana wee na-emejọkwazi ana na-etigide ana na-ekwuje ana. Even though ha nwa na kparụ dị iche iche which na tigbube na oye buzo tigbuchegodi ha before tigbube ndị ha na-akọ ọnụ bụ Bible wee bata. Una free ya ka na-enye ha sign every day by day that unu ga-anọrọ ebe a kịta na nwụọ unu nwụsịsịa kịta na asụ of Jesus gburu unu ọnọghị ndị ọzọ gburu unu na Igbo gburu unu. Because ama m no nna m gwara m ihe dị na nne m gwara m ihe dị na before ha nwụọ nke a bụrụ na mmadụ gwara m n'azụ. Before my father died, he confessed about how he misleading and selling all his property, all the land. Gịnị ka o ji confess ya? Maka na ọfụbago ọnwụ ya anya. Yoba m mama apology. Why are you apologizing? You sell all your birthright. You have to suffer. Today now, anyị na-ata afụ na nwezi nke anyị nwere. Ọ bụ experience a ka m ji asị njuba ya asị na dedekwa n'Igbo na onye ọbụla dịda n'Igbo refuru ụzọ. Ana onye ahụ anaghị etigbu ya. Anaghị etigbu ka ị ga-afụ ka o esi dị. So mụ nwa na ụmụ na-akwụkwọ na mụ nwa mame ka nna m niile ana. Na onye ọbụla bụ nwa ntọ n'ala Igbo anaghị ele ana ele because a na-abịa ejikọrọ mmadụ na nwanne na nwanne. Maka na ilesi m ana kedu ị ga-eje gị ana iresi m wee mee. Mụ nwa bụ Okechukwu Ugwu, gị nwa bụ Chinedu Ugwu, then werezi ana ndị bụ Ugwu were sikwa onye Ugwu. Kedu sense dị dị? Ana anyị na-ekele m na anyị niile abụrụgo ofu bụ Igbo. Ndị asụ na Igbo bụ Igbo na ndị Igbo dị iche. Ọ ndị Igbo na-ele ana, Igbo bụ Igbo anaghị ele ana. Then anyị na-asụ na Igbo niile bụ ofu, fine and good. And why are we selling our heritage to ourselves? Why? Can you tell me? That is the same system of the colonialism. Colonial masters, or the same pattern ndị ọcha ji wee bịa wee na-anakọrọ anyị nke bụ nke anyị wee na-eme ife masịrị fa. So na ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị bụrụ na ọ bụ Igbo ka anyị bụ na anyị bụ ofu ihe, why are you selling the property of your father to your brother? Ị na-emezi na Anambra dị iche, Imo dị iche, Ebonyi dị iche. If only na preach the unity through your action. Because na gị nwa bịara snob real estate ka ihe eji wee na-ere ana Igbo ere. Jụọ ha ihe bụ a culture of land.
Then gị marazie that na ndị a na-elebe gị ana Igbo bụ ndị Britain. Anọghị nwa na-akọtọ ndị Britain. Si na ndị Britain butere anyị ụka. Ha tiri papa anyị chenu n'onu. Ha kpụrụ anyị. Ha tinyere anyị. Ha tinyere n'agụ. Ha mere anyị etinye. All the structure ndị Britain ka ije ran. Onye ka na-akpọ real estate. So when you are talking against the Britain and doing what the same Britain is doing, onye ka na-akpọ mere n'iru kpekpete n'azụ. That is what you people doing. Because in the structure of Igbo culture you are preaching, they make everything to be one. If you make money now, the first people you should remember, it is your family and umunage. Man, or the two are never no one preach it. Eje na village Indian preach omena ha ruchagu na enu gba fence ruo na arụkwa the second one mana agụ na agụ the villagers. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ na village ya na hafu ego ha jigoro ncha saa alụ ha maka na ahụ ụmụ nwaanyị na-elu inyi ngwa ngwa. Ọtụtụ ndị a niile na-emepe foundation nọ na social media na blackmail ndị mmadụ na-anakọrọ ndị mmadụ ego mana village ha na-ata afụ. Onwe gị si nwụọ kịta village gị ga-akwa gị. Onwe gị si nwụọ kịta village gị ga-ebe akwa. Unu chete example of Lozeus. Lozeus nwere mgbe ndị village mgbe a na-eme anọkọta ọ na-oburu ego na-egosi na Facebook ọ na-enye aka from ndị na-eweta ego from ndị na-anata ego ndị Ebonyi steeti wee si ya kedu ka ị na-eme nnọọ anyị wee si ị na-enye ndị obodo ọzọ mana ndị obodo ga-adịbeghị mma nya anyebe confession na ọ bụrụkwa ya nwe ego na ọ bụrụkwa ya nwe ego before ị na-serve other family. What about your family? That is why all of you are hypocrisy. And that is why Nigeria, Igbo land is going down every day. Because no when the Jimaki Igbo, Igbo when they benefit. Somebody like in the name of charity. If one can no know the casina condition near the too bad, only the kokura or game unako. Then on after Igbo unaga head arapo wine, Igbo shame cannot catch us. This one nanyaga una hiani, a chokampo buteregi, ndina yo ya, Dikunusina bukobi, kunu potendo na yo ya ponye, kunagwambaka kunu potendo na yo ya ponye, una chorokam potendi na yo ya, na libo, ponyunu abundi charity bundi claim no there is on the bond. Do you think that we don't have the experience of doing that? We have the experience, but we know that this is not a job of a personality or group or a job of a nation, all collective interest. Because government, I ain't trying to focus on government. Government are running there and no. Government are reasonable now. Otu akwa akụkọ jeje ewu omerode nwere onye mere ihe beto nwere mgbe gaba ehu omerode mee ihe mgbe anyị na-anụ na ihu omerode gọọmenti abịa jide gị mana akwa ọkụkọ ehu na onwe ya ejide some ndị ritualists now na-ehu kọrọta na-aba befa onwe na-ejide ha so automatically ọ bụrụ na Igbo niile bịakọta ọnụ wee plan ya wee rụọ a largest hospital in Igbo land that every Igbo will be going inside that place without payment. Ọ bụrụ ndị niile nọ na westerners ma ọ bụ ndị rich nọ n'ala Igbo na contribute ego equipment and ego treatment or the command possible. Igbo World Congress nọ na American General the largest center of the gathering of Igbo people in American ọ bụ na ha marụnwu a largest hospital in Igbo land. They can do that. That is what I was asking IPOB. IPOB was giving an excuse then that no we can roya in the name of IPOB. Then a megini akutu a problem. Naga cheko Biafra bia. Mwesi na yama cheben Biafra bia ndiba any problem. Ya can create Obinwannem. Let me use this foundation you are looking on back now. Go and build it with all our people in the name of Igbos, not in the name of IPOB or Biafra. Hasna I'm not check kewa Biafra and I'm not sure it Igbo destroy Biafra. What I got the mentality, they don't have a future. If you have a future on future eyes, spiritual eyes, you understand the game in Choreko. Because it's the Malaka mindset of our people reason. I can also on the National Youth Council of Igbo land. And I know how government think and how people think in the government. So you have to use style to make anything to be possible. So not only by National Youth Council in the knowledge of Biafra, you're still going to actualize all those things you want to actualize in the Biafra government. In the government of our land. Many of you misunderstanding because you just want to have everything in one day. Today, when on Kunu Jinaka, unu make the threat to be Obinwannem. Ndu mad na hutene tinye go ne donate Obinwannem. Une were una
helpless, hopeless security to create na threat my people. I am a Obinwannem Ndi Igbo na aga na league. Nsi ha chere kam track or something. Anything ọbụla m kwuru kịta otu a na-ekwu kịta ọbụla ma anaghị ekwunyere ndị grupu nke gị threat ebidogo unu achọ Nigeria number. Onye mere kịta almost all of them now nye m instruction mee tizna photo ha mee tizna number ha because of ndị Igbo. Unu akpọkọtago m na phone na-threat m onye ka ebukwa na ebi m na Hamburg, Germany, Jungenstrasse 20. And when the volunteer want to die for others to live, and I'm one of it. Many of you people are fake in the Biafra struggle. And I know, and I quote, and I confirm, and I have evidence. But don't give me katobi where going a fake. Bien in about it. Even on my private thing, it's not a fake. Man, even a public, he cannot call the person by the name and by point. But can I say, point me or metumaka, unfog metigaka, point yage, onya gosin madijabu a man. So no bu na iwuni na biakita now. Ndi Igbo World Congress now. Onya ka mdo Obinwannem kubu na igeje meet here some Ndi Igbos. If you get have go ichi me here kita now and use brain. That's why I ask Igbo leader. Igbo leader need to do a lot of job in our society in Igbo land. Then Ndi Biafra bu ndi na choose ke werezie the system of the Westerners to destroy Nigeria mission in Igbo land. All the two ways. So they need to work together. Oh, here Yoruba and Hausa they use media every day. Hausa no they forget their culture. Yoruba no they forget their culture. That's why when they want to greet their father, they lie down. But we do the same thing. We do the same thing in our own way. Not lying down, but we do. Aina papa eno na ya noro kanda Hausa kpoko okpo otu a tukuru ana. Papa ye tukuru. Obro the same thing. Anyị anaghị esekpa na ka ndị church, ndị Christian. Anyị na-etukwu ehuku nya etukuru chi ka ọkpago otu a. That is how anyị na-etukwu before chabịa. Ifuge. So ịbịakwute papa gị, papa kpọrọ m, yeah. Ihe izizi papa gị agwa gị nọrọ ana. Because gị na papa gị bụ otu. That is how Igbo culture find it. So ọ bụghị disrespect, ọ bụghịkwa that now we know they give respect. It is how our father train us, we follow our father. Papa nye need to hear okomoko because nye wan we bo okomoko no nwe. O believe ihe nne die na ahụ ba amansi. On dị na-enwe ha amansi na ego amansi ego. Dịka ndị Yoruba, ha katara nke ha n'anya, ha eburu ya bi ụwa. Mana anyị nwa bụ ihe niile dị anyị na ndụ bi ụwa. Anị nna anyị madat na onye ọbụla ekere n'ụwa nke ma anya nwa mụrụ ma ọ bụ nne mụrụ, no nwere ihe Chukwu nyere ya o ji bi ụwa nwere ike ịka ma nke na ndụ. Na papa anyị na-echeke otu ahụ. Papa anyị na-enye onye ọbụla free liberty to come to him. Papa anyị anaghị achụpụ, ọ na-anabata. And when I'm talking about papa, ginwa bụ nna na ọ na America, ginwa bụ nna na ọ na Germany, ginwa bụ nna na ọ na Igbo, you already represent our father. But because your father or your mother did not nurture you well, you grow unknowingly. You grow with some character. Asi ekwuboku Igbo ọrụba gị afọ. Because o nwere ihe ghọtara n'Igbo. Mana ekwuboku bekee ọ na-atọ gị gogogogo. Nke ji mara gị na nke ga-eme gị ka American respect gị, ka Germany respect gị, ka South Africa respect gị, then you don't know about it. So we need to make sure that in our land, we need to monitor the security of our villages. That is the important of going back to root. You have to make sure that the Amaji security is tight. The same thing called to you. That is what I am explaining you today. Nibu in a Biafran government to take over Nigeria government in our own territory does not mean that you are not Igbo man or Igbo woman. And in a Biafran structure that is not going to use in a land that you will forget your culture and tradition as an Igbo man. Unu genwe the sense nisi. Biafra is a politics. It's a politics. Biafra abụghị a culture.
Now saying that Biafra is a religion because Biafra is a religion means every religion is a political. Because a Biafra are the one that are going to take a care of those people who identity. Or Biafra government get take care of them. That is why you have a Biafran government. When you come inside a government, you can found a religion, you can found a charity, you can found a integration. Our government being take care of the foreigners in the heritage land, in the indigenous land. So Biafra is the government that going to take care of the indigenous foreigners in Igbo indigenous land. But you don't know how what you to. But you don't know how what you to. That is our problem. If we are not mad again, without Biafra, we can never go home. Many of our people are dying. Anye rapri high game no. Wewe maba chori nido. Ikai yoroge. Igbo World Congress can take the project of building a large hospital in our land. And many of them now going to use Ebukobi to actualize what I'm talking about, which is very good. Ekurumie, otebe hakan kurumake Ebukobi plot on a go problem within the Buddha. I'm on water. Because all you know those things, we can have a problem. This thing, if you know you are a very successful man in Mpo. You have money. You have a charity foundation called Igbo Love Themselves. Forget about selling land. Forget about opening some religion that you cannot handle. Only spiritual that guide all those things you are creating, and you don't have it as I'm seeing you. Even with a good heart, but you are putting your heart in danger. They will not tell you, Obinwannem Ndi Igbo. Nyamere muna gi jiwe pankata ngwage kai rukonu we foundation ga na aga okabo Igbo ki na zondo ebe ka mmani na azu Igbo ndo mani na iga na azazo na egbukwa egbu maka na ndị ahụ gokora na ha ọkwa ndị ahụ na zondo maka na eze na ndị ọzọ obodo ahụ leberiga na elebegie on the concept or authority of the villagers ha rerigi as a slave master system. Because now akwụkwọ Nigeria government, which is not the slave master, but the foundation structure, which is Nina Squanic the gains of that foundation structure, but you are using it to make your own self good. And whenever you use that structure in the land, you are saying that it is not supposed to come. You automatically backfiring or backfighting yourself indirectly. Onyamenandi dikanye igana aburo odihona structure ije emihe Biafra odo structure Obinwannem je juo ha. When I want to do agriculture na Enugu state je juo the ambassador in there I jere na Enugu Ezike hanyanye I think all the Ekaland no ze ga geji develop here problem because ije na village juo and aga enye ga ndi geji mi ihe obuni choro ime manu na choro nke ahụ unu chiganu na bia na village na egokosi ana unu amaje n'oke ohia wee su ụzọ wee ba n'oke ohia maka na ala Igbo ebuka imalecha ala Igbo nwụọ na ihe na-ekwu okwu ebe ịkpata ego were gaa ahụ ịkpatara wee rụọ ihe ahụ dịgo n'uche ọ bụ na inwekwa na ihe dịgo n'uche ị ga-arụ wenata ya n'obodo na-enwere mmadụ na-abụ n'obodo nwere ike inwe ihe a ga-eji ego ahụ wee ma mana unu meziri na bifo mmadụ na-arụ ụlọ ka o wee godugoro ana bifo ị na-ege ana iwerugoro ihe dịka ebe 10 million naira wee goro ana ego ị ga-eji rụkwasị ụlọ n'ime wee bibeze n'ime wee chekwa onwe gị chekwa ụmụ gị ị na-ewerugoro enye ụmụ onye ọzọ just like that imekwana a crime to our culture. So ndị dịkwu na-ekwesịghị ịbịa na-asị na unu na-eme omenala omenenukwu unu na-eme onye ma maazị dibịa kiri na ọ na-akụzi ihe na-akụzi no practical oji na Nando tukwuru n'oche eze unu na-eme ka ndị eze Herod eze Pharaoh. You want that power tussle ịchọrọ ka a na-akpọ gị onye nze onye okaka mana ndị dịka ya ma akpọ gị ya because we are one. Ị na-ekoro m aka for what? You say we are one. Why ị na-eko ihe anyị na atịkịta ọdịna kọcha Igbo ụka anyị emego ya obodo civilized fine and good
But what is important of the unity of Igbo culture? Ụmụnna, ụmụada, ụmụọkpara, ụmụnwunye. Then how many of you people be teach go here na page unu? How many of you people be me go ka ndị village unu mara that name ọkpara? Ụmụada. How many of time kunu bịa go mee ihe na-akpọ convention na village unu wee kpọkọ ndị ụmụnna unu niile wee gwabafie na ọ bụkwa otu a ka ya esime na ya ma nabatakwa ndị ọzọ na-eme. Even na-eje ụka o, ma ị naghị eje ụka ọ matarọ ịbịa na be anyị nye anyị ugwu ruru obodo anyị. How many of you people megorie mana unu ga-abịa na Facebook wee na-enye ndị mmadụ nsogbu? Ndị dịka m na-eme ka ndị be anyị mmadụ ya na-ejie ụna na-atakụrụ ha na-etereti ha na-agbazi azụ. Asị ka eweta ego ka enyebe ndị vileji dị iche iche ka ha na-eme ya, unu nwa na onwu na-eme na-eme ya enye Obinwanne credit, mana ka ihe na-eme n'otu ụbọchị taa kparakpakpọ na amapụ jebe obodo oyibo, ije India, ije Rwanda, ije bedona ịchọ ịlikiri ime travel to another people country, but what about ndị na-eje na be ha anabịakwa na be gị? Ọ ihe nna gị na-ebu ụzọ jụ. Ebe ahụ na-eje dị mgbe ọbụla ndị ahụ na-eje na be ha anabịakwa na be gị. Anyị nwa jegoro eje na-agwa gị ihe anyị jetere na ka ọ dịrị anyị, unu achọghị ịnụ nke anyị na-ekwu na ọkụnụ were anya unu wee fụ afụ n'anya ekwe, ọ dịkwa mma o, mana don't regret when it happened. Maka na o nwere ihe onye ebe mata na-ebe akwa atụ aka nne ya na nne ya ga nne ya. Why we are shouting and telling you people abụrụ na anyị hate unu? We are telling you na ndụ unu dị at danger and ndụ anyị nọ at danger. So na anyị chọọ ka dat ndụ anyị pụọ at danger, ka anyị dị free ka ndị obodo ndị ọzọ dị free, then anyị ga-ebido na our villages wee educate be our youth. Ịbịa na village Ejofezak, ọ bụrụgo na onye ma ihe ọ marụgo ya na-ekwu ya bido na village bring their youth together. Onwe ihe ọjọọ na-eme na village ọ bụrụ spokesman of their village as onye dịgoro civilized. Otu aka ọ dị maazị dibịa ije na Nando bring your village ịnọkọta kpokọta ha na o nwere ndị be anyị nwere ihe na-akpọ otobo. Amaghị m ya na-akpọ na bụ na ebe a ka na-agbakọ village niile na-agbakọ ebe a na-eme onwe ha na-eme dịka ịgba mmọnwụ celebrate ọyima announcement ọ n'otobo. Amaghị m na-akpọ na bụ ịghọtago ọ na-adị ukwu osisi ụdara na-adịkarị ya ebe ahụ ịghọtago maọbụ ọfọ o nwere ihe na-adịkarị nke dị na be ọfọ dị ya ụdara dị ya. So I remember, so automatically ebe a ka anyị na-agbakọba even nwere ike ịnọrọ ofu ụdara da gbaa ifuge. So that is how it be. So automatically ije na village ọbụla a na-enwe ebe a na-akpọ gathering of obodo, o nwere ihe unu ga na-akpọ ya. So ebe ahụ nkịta na-abụ onye dịka maazị dibịa, onye dịka Ejofezak ekwesịghị na-egosi anyị ebe ahụ na-eduketi the thing ị chọrọ ka ndị ụwa na-anụ about back to root. Ebe ahụ ka a ga-esi wee na-anụ ya from the home to outside the home. Internet adịgo, ọ bụrụ ikpokọ ndị mmadụ na one room na-agwafa something that they can never use in their system in their village. It make no sense. Ọ bụ waste time. N'ọbụ ịgwa ha nwanne onye ọbụla na babie enwezi ya na-akpọ enwere m ihe na-akpọ market gathering. Ije na mgbuko obosi enwere market gathering. Ije na mgbuko obosi enwere market gathering. Ndị niile na-azụ afịa gather na market na-akpa nkata ka afịa unu ga-esi na-aga n'iru. Then after afịa the next ga-abụ street gathering, because of from ụnọ ije ahịa. So enwere nke ndị ahịa na-akpa maka ahịa, nwee nke ndị ụnọ na-akpa maka ndị ụnọ, maka na onweghị every street na-eme meeting of street. Ọ ebe ama ebiri m n'ala Igbo. So na imepekwa another one or after this one onye abịa na-akpọ divisions. We are dividing ourselves every day by day. Obinwanne emebeghị plan to make it like this n'ala Igbo. Jee cheke ye ana m agwa m na na-abịaghị unu abịazie werezi ịkawa anya ịchaka anya efologo n'unu na enwere ike iposto 12 million abụ ndị hetiri gị. Ihe a bụ experience nwe na media. Mgbe ị nwebe problem kịta na aka ị ga-amara na ihe niile ahụ hetiri gị. So you don't need to make people please people to tell them truth. Onya me ndị dịka anaghị eso anyị eso. Why hate you side? Because we are destroying that place they want to use to benefit, and which is that place na adịkarị bad. Aladroma bụrụ ndị nze. So unu je na village unu bụrụ ndị bugoro ndị dị civilized, because ọ dị bụ na gboo onye jecha obodo oyibo bata ụmụ na ya na-eri uru. Maka onye jecha bata ogote ihe obodo oyibo ọ ga-eke family niile je jụọ ese. Ọ na-emezikwa n'ala Igbo. So jenu kuzibe na omenala practical na village unu. Ndị nọ na city nwere gathering already. Ije na ya house gathering ikwuo ihe ọbụla ga-eme ka ndị yard dị secured. Ije n'ime afịa ikwuo ihe ga-eme ka ndị ime ahịa dị secured.
Obuni no na politics dịka National Youth Council both nwoke na nwaanyị ọ bụkwa ije ebe ahụ ikwu ihe ga-adịrị gọọmenti mma. So i were knowledge of yard ihe na-eme na yard ihe na-eme n'ime afịa ịchịkọ ya ọnụ baa National Youth Council si ebe a pass a message to the government. Unu chani na-ejiri akụrụ na-divide ala Igbo na-emepe foundation na-emepe charity na-emepe ihe na-ejiri akụrụ na-eme expect na ka ịbịa believe na Hausa na-eme ihe na-eme na lie. Ọ bụghị Fulani ọ bụghị Hausa. I already know the characteristic of Igbo people. I know it. Ejime no baka like Nnamdi Kanu said it always. I grew up in Igbo land. Enwe m ike nọkọta kwete na Hausa nwee ike batabe na mmeri m na. Enwe m ike kwete na Fulani nwee ike batabe na mmeri m na. That is why I can never believe that until I die. Because na ndị na-use ndị Hausa wee na-eme ihe bụ nwaanyị. So that is why I can't believe them. Because ha sị ka anụ ọgụ ha nụkọtara ha ga ha na nwaanyị nọrọ. Asị ka agwọ ọgwụ ha ma gwọkarị nwaanyị n'ọgwụ. So after me ihe ga-eji si na Hausa bụ ihe na-abịa na ba ya emeri ya ana. Because every time onya mere the security create in the name of Biafra security, they can never catch one Fulani, never and ever. But Obuno Obundi Boko Haram, they will catch you, they will show you on video, they will be there and kill you. Nobody go talk because they have an Abraham. But in Kaine Kubi Jide Godiha, who sent you? Who are you working with? Even the information, is okay? We will not kill you, we send you home, but make sure you pass our message. This send this year, so Kuno from that Barafa, take care as a record. Omogondi web na kueri security everywhere. Nobody trained them very well. So see where kefu beba na agba papa efi na agba, or efi ka asige choba. Ihe asige choba bụ ndị na-achị efi. Na ndị na-eji ichi efi wee na-emebi obodo. Emechekwa create kwa another security as liberation army. Ihe niile abụcha ndị kwesịrị by this time n'obodo ga-ejugo oyi. Mana obodo ejugo oyi asị na ọ bụ na sponsor support enwegokwa nke iwetara ga-eji wee fụ that no nwere ihe na-eme bụ ihe ziri ezi maka na ihe niile na-emekwa backfire. Ke ndị na-eme ihe ndị anyị na ọ bụrụ ndị Igbo. Kedu ihe mee na ya ma bịakọta ọnụ use politician anyị wee mee ihe anyị chọrọ ime. Anyị na-azọ Biafra fine and good. Nke a bụ ihe dị na nationality of Nigeria. Mana what about our home bụ Igbo land? Onye ọbụla chọrọ ka ọ bụrụ onye bụ hotel, the manager of this hotel, the manager of this nke manager of this one. Then onye ka na-abụrụ ya manager ụmụnna gị na ụmụnne gị ihe na-emekwa gị. Ndewo na ụmụnne m na ụmụnna m ekene m onye ukwu kene onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile mma because na ihe anyị bịara ebe a ka anyị zi ozi ọma mee ka ọ gaziere onye ukwu na ihe ọbụla anyị kwuru ebe a tata bụ ihe ga-eme ka ọ gazie agazie ka ihe ga-eme ka anyị niile bịakọta ọnụ. That is all. O nwere ihe Okechukwu bịara ịdị na-ekwu na-abụrụ I know that what I know, I will not use it to suppress my people. I will use it to educate my people because I'm a Roman person. Amamihe dị gị n'ime pụtaba ụwa ifu na na-eto ogologo ndụ. That is how life be. Ị mara ihe ahụ ị mara ị ga-eji nyere ụmụnne gị aka bido kịta wepụta bie ka ọ gaziere ụmụnne gị maka ọ bụrụ na ị naba ọkwụ ya ka a ga-eji wekwu maka gị. Nye mezina ka ọ dị ka sị na ifu na onwere ihe na-eme, o nwere ihe na-eme. Ya gaziere unu. Na-eforo na anyị na YouTube, Obinwannem News, anyị nọ na YouTube. Na-eforo na anyị na Twitter, Obinwannem News, anyị nọkwa dị ebe na Facebook, anyị nọ n'ọtụtụ Facebook. Obinwannem Igbo TV, Obinwannem News, Obinwannem TV. We are everywhere. Obinwannem Igbo News, all the everywhere. So why we are everywhere? Because we're determined to be saying the truth. Because onye ọbụla na-ekwu eziokwu no dey fear anyhow. Anyị niile na-ekwu eziokwu maka anyị si wepụta. Ifuge Obinwannem remain ofu obi ka anyị ga-eji wee nweta ihe anyị na-achọ. United we achieve. Ndewo. Ọ kakwa m nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwannem nke ndị Igbo. Obi eze ekene m gị. Ana m ekenekwa gị Chinwike Adibe ekenekwa gị onye nke abụ ọnụ ka ọ na-akọ na-agafego n'ihe Obinwannem how market your friend Simon ọ dị mma na ọ dị mma akpa amụ ọ dị mma enwe m akpa amụ na okporo amụ na-abụ ọ bụrụ akpa amụ ọ dị mma ya Simon is good and going to come out with great and maybe if he come out unu nwa bụrụzi akpa amụ ahụ okoro ifuge maka na mgbe mbụ ejidekwara ya unu kpere ekpere ka egbuo ya so a na-egbuo ya ma a na-egbugo ụmụnna gị na-egbukwa your talent you know because na o nwere ike unu chere that na mgbe ị na-ekpe ekpere ka egbuo Simon that na-egbuo ya na at least ịdịgo happy all of you na-ekpe ekpere ka egbuo Simon Boko Haram ga-egbuchi unu n'ụzọ dị iche iche ana m agwa unu ya ghọtago because na oles na m enwetara evidence gosi na ezie na Simon bụ ihe kpatara eji gbuo onye a na onye ahụ egburu enwekwana ihe o mere mama na Simon adaghị iwu m
dịka nsa gwakwa Nnamdi Kanu yotago ofu okwu ahụ ebe mụnwa ma sọpọt bụ igbu onye aka ya dị ọcha mana ọ bụrụ ihe dịka polisi ahụ ndị amị ahụ mere anya ndị IPOB ihe mụnwa ma forgive ya esoghị m na ndị DS na-anọkọta ekwube ọnụ na-abụ no eni ndị amị ọbụla bụ ndị nọ n'ala Igbo must suffer all of them anyị si ha si na be anyị pụọ we don't need them ọ bụ na gọvanọ anyị need anyị ha gwa anyị ka anyị bịa chekwaba anyị we don't need Hausa na Yoruba na ndị Chad na ndị Niger bịa chiba anyị through army anyị need hozie we need to use ourselves to govern ourselves to protect ourselves ọ ihe bụ ihe Biafra na-ekwu but ọ bụrụ nje unu jezi ebe ahụ na-emezi ọzọ aka m adịrị ya ihe anyị na-achụpụ bụ ndị na-esi n'azụ ụlọ abataba anyị abịa mee anyị ihe ọjọọ na ndị na-eyuzukwana Nigeria forces wee na-egbusisi anyị evidence is there unu jide udu ndị ahụ gbukwuo na ha ka ha si egbu anyị na ọ bụ ihe ọjọọ that is what I stand for mana ọ bụ unu jezi hapụ ya mebe ọzọ dịka a na-asị na-egbusisi ụmụ Igbo na-awụ na ụmụ ihe I don't know about that one onye ọbụla nwetara evidence of how it happened so bịa na ga-bring everybody to justice onye ọbụla gburu mmadụ na-enweghị ihe onye ahụ mere a ga-egbukwa onye ahụ 1-1 mana ọ bụrụ onye ahụ gbuo mmadụ ma ndị na-azụ onwe ha self defense gbuo onwe ha enweghị iwe ike ikwue ihe a Russia na-atụnye ngwongwo na Ukraine ndị ọ na-egbu gịnị ka eme Russia ihe a Israel na-atụnye ngwongwo na Gaza kedu ị ga-eme ndị Israel ọ bụ ofu ihe a ka anyị na-ekwu okwu we are telling you that ndị Nigeria used Boko Haram repented Boko Haram wee kponata n'ala Igbo ha marọ dị ha anyị na-akọ ha na-agba anyị ka ha si chọọ ifrọ ndị nke jere na one village wee open the egbe ị na-afụ double barrel amamude egbe ahụ na-ebu chain ha na-etinye mgbọdu na-agbakwakwakwakwa na-agba everywhere na-agbalịsi ụlọ na have evidence nke ahụ before mgbe during COVID-19 ifọ ndị amị na-amacha fence amaba na ebe ụmụnne m na-agba mbọ na-egbu na-eti ihe anyhow na-akpụ ha agbagharị na main road wee fụrọ ndị nke amị nọ na north threat cha ndị be anyị na ha ga-egbu ụmụ nwaanyị anyị were osisi hụnye ya n'ike mee ha akaja dị iche no go do anything no they see that one so nọ nke Simon obi iwe Simon jizi wee na-agwazi nke Nigeria na-agwazi ha kịta bụzi inciting but na ihe niile ndị amị a mechara ma ihe ha kwuchara anyị ebu m nke ndị IPOB ọ dị na my own text dịkwa na many social media then Simon kịta na ahụ bụkwa nke ya so onye mere some certain time kịta na ihe ekwesị ime bụ ndị IPOB weta nke ha ndị Simon eweta nke ha ewere megogodi chụpụgodi Nigeria first then anyị nazie n'ala Igbo nwezi ebe Simon emetebi ha enwere ike ịtụkwa ya mkpọrọ maka ihe o mere during the war a na-eme ihe ndị eme mana duton unu enweghị obi nwanne unu enweghị obi nchịkọ unu enweghị obi udo onye mere ndị dịka unu egobigunu niile gọvanọ egobigunu Nigeria egobigunu unu na kọmentị gunsu like nna m ochie na Hamburg na Germany asịma ablọk na mụnwa na ụmụ karịrị odo states ọ bụ na ọ bụrụ ya nkarị ime onye nke a blọk ma onye nke a blọk bete ọzọ m hapụ ya gịnị ka ị ga-akọmentị ị ga-emetụta mụnwa na ụmụ ka napụ ikwu okwu na-ekwu ịghọtago na onye na-ekọmentị nonsens bụ uche ka ọ na-ekwu ana uche onye adịghị njọ freedom of speech kọmọn ka isi like ya mana ọ gịwa ga-emechikwa visit datin na kọmọn bikos onye na-ekwu eziokwu amara ama n'ụwa niile ịhụrụ ya anyị na-ekwu okwu ka ndị be anyị nwee freedom ụfọdụ asị gị na ị na-ewest time iji na-agwa ndị be anyị na-ada anụ okwu mba adị m ewest time bikos ihe m bịara ụwa for them abịaghị m ụwa ka m bịa bie so m n'aka unu si ebi I want to help as I can that is why I was born enwere enye m power to talk so ọ bụ na m anaghị ekwu ifu na oge eri mmiri na arụ onwe ka ọ ya ma alụ which is na nke m ekwuru okwu so many time ọ yara m arụ bet na mụnwa ji agụ akwụkwọ obodo a mana m ga-amụtagoro bikos na iburu nsogbu obodo anyị burukwa nke akwụkwọ gaghị abakwa uche aka na-echeki na ma emenwukwa ya ma ya emenwukwa ya even ndị m na ha na-agụ akwụkwọ na-enyekwa m obere warning again come back ihe mmadụ na-agabiga dịrị izi a na-achụjụ ụdị aja dị iche iche gị nwa na onwe gị jos onye tukwana goro ya dịka data 10 euro iwere ya wee na-agwazi onye ma nọ na pass message to the global meseji na-abara onye ọbụla uru ọ bụrụ onwe nke m kwuru dịka ọgbagojugo anya igwere link klink gwa m ka ị bịa ka m na-agakpa den ị bịa mee m nye ahụ mụ na ga-eme debate gwara m ihe ahụ ọ dị gị ka sị na mụ nwa na ụmụ anaghị ekwute ọfụma ị na-ajụ m maka Simon you supposed to come and ask the Simon ka ndị mmadụ mara gị na ọ bụ na ịbụghị Nigeria gọọmenti agent because ha na-afụ unu niile ka Nigeria gọọmenti because ọ ihe unu meje gbuo na ndị Kanu jee were ya tinye na aka ndị Nigeria bịa na-ekele m na amara onye akụrụ nja na-eji gbazie nkịtị na o nwere ya ga-eme even lawyer na-ejere ije asị na ode emeta ọfụma ya bụ na ihe ahụ enweghị isi ọgụ anyị na-ana abụrụ obere ọgụ beta anyị ga-emeri ndị dịka unu epekanụ Anthony eze jioha daalụ nwanne m daalụ we are together so ana m ekene unu wee sị ka Chukwu oke abịa ma gozie anyị ka ọ dịkwanụ nwanne m na ogologo kwado n'ụka mgbede obi nwanne
ofu obi ka anyị ji aga n'iru.